Halo, halo tes 1 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bentar. Suaraku pecah kah? Weh. Halo? Halo? Dah. Kok agak, soalnya kok agak aneh sih. Agak pecah gitu. Saya kemarin nggak gini. Martana, halo guys. Yeah. Itu mate kan ya. Guys. A ba Tak saja ba za ba za kikok. za sin sin sa Halo? do to Tesu do tesu 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 tesu. kaf lam mim mim ha lam alif Nah, hamzah ya. itu hilang suaranya nah. Ceton Loh, tesu 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 tesu. Oke. 20. Halo? Ih, mana suaranya ini? Halo? Dah. Nah, yes. Itu so. Baru ada ternyata. Alif ba Gedean deh. ta sa Gedean deh. jim ha ho. Nah, dah. Oke. Oke, mari kita opening dulu, guys. Halo guys, selamat malam. Welcome back to Yuki Sibling. Shuhu. Udah kayak apa nih? Ya, dengan Kawo di sini dan juga dengan Mirai. Halo. Oke. Yeay, guys. Ini Aku di sini ada. buat Aman. gamenya. Oh iya, buat gamenya. Ampun, cerita. Iranai no. Oke. Hai guys, malam semuanya. Apa kabar? Sehat? Sehat. Ini kayaknya sinyal kita bakalan gulu-gulu karena tadi juga Kawo sempet stream tadi siang dan itu gulu-gulu. Wah, sedih banget. Oke. Dan dan mari kita sapa-sapa dulu. Ada Hiromeru, halo Mbak Mas, ada Kurowe karena saya telat stream Kawo jadi saya kesini. Oke. Makasih. Lalu ada Jordan, Jordan seperti biasa ya Jordan, selamat bertugas. Terus Ada Yuki Mirai. Iya. Selamat datang. Iya ada Yuki Mirai, selamat datang. Gimana udah makan? Hatsumi ya, baru pertama kali datang ya. Ya ampun, tunggu ya nih sinyal apa namanya gulu-gulu gak sih? Enggak kan ya? Jalan kan streamnya? Jalan sih. Jalan kan? Halo, katanya salam kenal, subs baru, kata Kurowen. Oh. Dadah, arigato, subs ga. Iya, selamat datang. Selamat datang, selamat berbelanja. Selamat Kalian berbelanja. pulsanya kah? Selamat menikmati malam minggu guys, dan jangan lupa buat makan ya guys. Oke? Nah, jadi malam ini tuh kita bakalan lanjutin game yang emang kita ketunda kemarin. Belum sempat lagi lanjutin dan baru sekarang ini ada kind of otome game yang judulnya Kind of lagi emang. bukan kind of lagi ya, memang otome. Gulu-gulu kah? Merah. Oke. Merah, Dan kuning, hijau. di langit yang Merah. biru, agung siapa gerangan? Agung. Lihat itu KB-nya tuh. Wah. Sudah tidak kali ini ya. Rotinya Berarti. Aduh. Bentar ya. Oke. Rotinya beli 2 gratis, Kak. Kan judulnya beli. Bukan minta. Bayar, Tuh, satunya tuh. 100 ya. Tuh, Bisa dengar bayar tuh. di link di deskripsi. Di deskripsi gak tuh. Oke. Jadi ini ceritanya tuh tentang seseorang putri yang putri kan? Seorang Bisa putri. dibilang putri deh. Ya pokoknya gitu, seorang gadis yang
yang apa ya, pengen jadi ninja juga gitu. Kayak aku tuh jangan manja terus gitu kan, aku juga ingin membantu untuk melindungi negaraku gitu ceritanya. Iya, oke. Lebih ke ini sih, dia kan putri ketua Heeh. klan yang kalau Nah. kata ayahnya gak guna kamu tuh gitu. Nah itu tambah lagi Kalau dibilang nggak buat guna. bertarung katanya. Iya. Jadi nggak pernah dibawa ke misi. Nah itu. Cuma dia aja pengen, terus akhirnya dapat misi deh. Iya, begitulah. Ini Jadi misi pertamanya. ya, dan ini kita udah masuk ke misi pertamanya dia untuk nyari apa sih terakhir tuh? Disuruh nyari informasi tentang pencuri gitu loh. Oh, yap. Siapa sih namanya, lupa. Ya lupa juga aku nama pencurinya kan. Udah 2 bulan yang lalu kita main ini. Oke. Tsuzukimasho ne. Oke. Dan di sini juga kita bakalan kayak ganti-gantian buat ngisi suara si heroinnya. Aduh namanya Kami kita kemarin. Iya, Kami. sama kami. Kita bakal ngisi suaranya kami ganti-gantian. Jadi nanti kau baca narasi, Mirai jadi kami, atau kau jadi kami, Mirai baca narasi kayak gitu. Oke? Oke. Ini mas suaranya, suara game ya? Kan lagi ini di gamenya jadi nggak ada. Oh, Kecuali mau buka setting dulu. udah nggak usah. Oke, aku yang baca narasi kok gitu ya. Boleh. Day 2 of the investigation. Perkenalkan Enosuke, our best boy. Sejauh ini Our yang best sudah boy. sejak menit pertama sudah punya pasangan. Kasumi, Sashiburi. Kasumi kamu estemas kara. Hai. Desho. Kangen sama Kasuminya main game ini. Nica. Mhm. Douyou koto deshou ka? Oh iya, ini teh terakhir kali kita main, kita baru masuk ke chapter 3 Chapter ya. 3 ya. Masih awal-awal lah. Mm-mm. I see. So that's why Hanzo-sama paid us a visit last night. Oke. Mhm. I see. Ah, nggak seimbang timnya. Iya, nggak seimbang. Ini cuma berdua. Kenapa? Bantu Kuroyuki nande. Tuh, Tuh ya, dengar tuh, kerja. Kuroyuki tuh dengar. Dadah, itarashai. I'm to continue the search, so where should I start? Kemanakah kita? Kemanakah kita? Tanyakan peta. Katakan peta, katakan Lebih peta. keras. Katakan peta. Ya, yang mana deh, Bang? Oke. Kemana? Kayaknya kita bakal ke Fushime Castle dulu, ke main gate. Oh, oke deh. Kita kemarin-kemarin kesini soalnya. Iya, kita ke sana. Sekarang kita ke main gate deh kalau gitu. Oke. Gozo. Good job. Hai, dozo. Kyo, Fushime Castle, main gate. Perhaps the people of the castle will be talking about Goemon Ishikawa. Ah, iya, Goemon Ishikawa. Akhirnya Oh ya, ingat lagi. Goemon. Teringat kita namanya Goemon. Oh, I'll walk closer to the gate.
when I found Gekamaru chatting with someone. Hello, Come to think of it, this is the first time I'm seeing Gekamaru work. Really? Oh yeah? I didn't want to disturb him, so I wanted till he finished his conversation before I walk up to him. Itu suara gamenya kedengeran nggak? Gekamaru, any luck? Hi. Yes, I just arrived. Then I saw you Kecil suara chatting game. by the gates and decided I would watch for a while. Mau dikedein kah? Oh, gak suara gamenya nggak ada malah, coba. Bentar. Ah iya, audio capture dibuang dulu. Minus. Itu ada minus ya, sama aja sih remove tadi. Remove, yes. Terus ditambah Ini ya. yes. Nah, oke aja. Oke. Hmm. Nah, udah. Dikecilin sampai ke tengah aja. Dah, itu aja dulu. Ntar aku sekalian monitorin di sini. Nah, oke. Really, you're watching me? He seemed surprised. His eyes had widened and gone round, and I looked at the silly expression. Teringat scene fight Lupin Third kalau dengar nama Goemon. Nande? Ada apakah di Lupin the Third? Di Lupin 3, Lupin Third. I'm glad I got the chance to watch you investigate. It made me happy. 嬉しかった Kenapa? Utuh. Yes, because I've never seen you at work before. I was always in the village when you were out on assignment. It was a nice change to see you work as a Koga shinobi instead of my bodyguard. なんだか気恥ずかしいですね Hazukashii, okay. Kawaii. We were chatting amably when heard a hostile shout. 貴様は Sama. Kisama! It was Deputy Maeda. His thumb towards us with frown Frown. on his face. Nande. Gekamaru stood before me as if to shield me. He faced Deputy Maeda head on. やはり甲賀の忍びの娘が Sigi baru. 何者だ Nani da? Calm down, Gekamaru. This is Maeda-sama, deputy in charge of skill. I met him at Minister Ishida residence. He is also investigating Goemon Ishikawa and is looking for clues for the next target just like us. その男も忍びか Oh, 貴 aku 様 baru ら ingat. Ini bapak Kita yang mesti kurang kona ajar. tokoro Ya itu. Yang datang-datang langsung marah Iya. dan menghina-hina. Ya. Dare, arigato. Arigato. Trakteer arigato ne. Bikkuri shita dare dakke? Kenapa? Dari siapa? Gak kelihatan. Di sini juga taruh dicek ya traktir habis ini ya. Nah. Oh, dari Kuroen. Oh, Arigato. Kuroen. Halo, Arigato arigato. gozaimasu. Ada Zel. Aizal malam. Lanjut. Malam. 伏見城に忍び込む算段などしておったのではなかろうな Karona. No, we were not. そうだ俺たちは豊臣に仕えるどうだかな忍びなど全くもって信用のならない輩 Iya. 豊臣に従順な態度を示しつつ裏でどこぞの大名とつながっていないとも言い切れまい Suzo. Memang ya. Kan aku bilang kurang ajar sih bapak Gen Imaeda ini. Di sini drama itu keren banget. 貴様たちは戦国の世を渡ってきたのだろ Ah. う女 Onna? 純朴 Biasa な aja. 顔をして Gak sopan kamu. 何を企んでいるのか分かったものではないぞ Mochiron da yo, mo. I was speechless. I'm straight but Gekamaru is looking kindag. Iya, cakep kan? Yes, Kata ini, Gekamaru mbak is kita so terus good. Yes, Gekamaru is so good. Yes. Yes. Not only his look but his face is also good. Speechless. Gekamaru placed his hand on the sword. こ Oh, の okay. 方を侮 Stage. 辱するならばたとえ相手が誰であろうと容赦 Kakoi.
Way to go, Gekamaru, you go, boy. Yes. Gekamaru. 今日図書次第であるわしに手を出すか。いいだろう。今日の治安を乱す者として。 Apa sih, kenapa sih Bapak? Gak tahu punya masalah apa. Gak tahu Pak Maiden. Ada masalah apa hidupnya? Cerita sini, curhat. Nani, dosta. Wait. I am for and stood between them. Kami-sama. Masih ngakak kan namanya kami-sama. Deputy Maeda, please forgive us. I, Kami, Doctor of Kondowe, no leader of Koga, apologize for my father's behalf. 貴様、長の娘だったのか。 Tadi Ona, sekarang Kisama. Labil dasar bapak. Dan tuh Ali sudah kayak elang. Untung bukan Garuda ya. Kalau dari sini sih ketutupan chat, jadi udahlah sensor. Please, I beg your forgiveness. I bow my head, Deputy Medicine. Strum, Snert, Trum, Handy. まあいいだろう。わしも五右衛門の狙う屋敷を突き止めるのに忙しいからな。Ya kalau isogashi, udah sana. Kenapa repot-repot bikin masalah? 貴様らは慣れない今日の町でせいぜい無駄なあがきをするといい。貴様たちが仕事にしくじり、三成殿が幻滅する様を見るのを楽しみにしているぞ。Ya. Deputy Medas stomped away. I let out breath of relief. I'm glad that's over. 申し訳ありません。 Dosta. Kenapa? Jangan gini nanti aku goyah mas. Iya, kita masih belum tahu mau dapat ratus siapa ini. Iya nih nggak tahu kita mau ngambil apa ini. Tolonglah mas. Mukanya kayak gitu. Oh, jangan. Tunesa nanti goyah. どうあなたにお詫びをすればいいのか。 Oh tuh. Iya, daijoubu. Gekamaru, onegai. Please, gak tahu ini. Don't worry, you don't have to apologize. Don't worry, karena Nggak usah khawatir. Don't worry about it. It was nothing at all. いえ、いえ。気にせずにはおれません。え主であるあなたをお守りしなければならないというのに、逆に守られてしまうなど、泣かないで、なんか。これでは何のためにいるのかわかりません。Geka. Please don't think I did it to protect you, Ed. I only did what seemed like the best thing to do in that situation. Kami-sama. やはりあなたは甲賀の長の娘ですね。Halo juga Ota. Atas. 先ほどの毅然とした態度、とてもご立派でした。Arigato. ですが、 Itu kita dipuji. どうかお願いです。でしょ俺のために御身を投げ出すような真似は決してしないでください。Oke. Itu lagi. 俺をかばってあなたが前に出るなど、 Aduh jangan gini dong Geka. そんなことを Ya させてしまった kita 自分 bekerja を sama saja lah, saling melindungi Geka. 情けな Nanti く kalau 思います。 doki-doki Shimata bahaya ya. Doki-doki. Nani? Gak lucu aja. Yabewa. Doki-doki Shimata, ya ampun. Ini baru menit keberapa kita main ini? Gekamaru bowed his head and fell silent. Bah. Gekamaru, it seems as if Deputy Maeda does not trust us shinobi. Now Koga swears allegiance to Toyotami, but in the old days, we worked for whoever offered the most gold. If we had not, the village would not have survived. Perhaps Deputy Maeda has experience with shinobi during that time, when loyalty could be bought. Maybe that's why he hates us so. It was something that couldn't be helped. His heart would have been justified, but... Halo Nick. Halo, selamat datang Nick. He do be looking kinda good. Enter. Right. Gekamaru look good like our pride boy. Kamu nggak baca? Oh ya lupa. Gekamaru around to accomplish this mission successfully and drop Deputy Maeda wrong. Will you help me? Wah, bunga. Yeah.
Hanada. Hanada bunga Anata ga bersinar juga kan. 必ずや任務を成功させましょう。 Aduh, kayak kau. Desain gue ya. Aku Kapal goyang. oleng guys. Kapal oleng, guys. We've spent too much time talking. 俺のせいで長引かせてしまい Iya. 申し訳ありません。 Kenapa kau minta maaf terus dari Debo Dayo? ではそろそろ調査に戻りますので Hai. ここで失礼します。 Eh, Dozo, Kiatsuke. As I watch him walk away, I thought about Deputy Maida's words. What a say so boy. What to say so boy? Ya sih, sejauh ini dia Yes, polos. yes. Baik. Cannot be trusted, huh? During the Sengoku period, Koga shinobi were known to work for the highest bidder. There was no loyalty to one lord. Deputy Maida remembered those times and still found it hard to place his trust in us. Now that the times have changed, we do not need to resort to that anymore. I hope he understands. I decided to get back to work. Next, I think I will go to the main street. Kyo, Fushimi, Main Street. I wonder what's going on. Everyone seems excited. おい、牛車が通るぞ。 Nani? みんな道を開けろ。 Puntan. A carriage? The townspeople hurried to the side of the street making way. I saw a black lazy ox carriage making its way down to the middle of the road. It was adorned richly and moved slowly as if to show off its opulence. That's the first time I've seen such an elaborate ox cart. This isn't the capital for nothing. I wonder who is in it. 秀吉様だ。 Hideyoshi sama dah. 秀頼様、それに淀様もご一緒だぞ。 Oh, orang-orang sejarah. Hideyoshi-sama? 秀頼、ヨド、どうじゃ。 Oh my god. お前たちのために特別にあつらえた儀式。だるくない乗り心地だろ。 Ini ya. Alright. 本当に Hantoni. それに Aduh. 大変眺めがよろしゅうございます Gozaimasu. このような素晴らしき牛車を持っているのは都広しといえども秀吉様だけでございましょう。 Syah. 父上、父たくさんの人がこちらを見ておりまする。上。皆羨望の眼差しを向けておるのじゃ。なんせこの牛車に乗っているのはAstaga. 64州日の本の国の主であるわし Ya bete. その後継者だ。お主なのじゃからな。さあ、秀頼。似てるでしょ。似てるでしょ。 Iya sih. 似てるでしょ。 Maso da keda. その似てるんでしょ。すべてがいずれお主はわしの後を継ぎ、この国の主となるのじゃ。それを忘れぬようにな。はい、秀頼は父上のような立派な天下人になりまする。 Ninarimasu ada suruh-suruhnya. さすがはわしの血を分けた息子じゃ。これで豊臣の世は安泰。そう思わぬか、ヨド。はい秀吉様のおっしゃる通りでございますだからこそ私は例の件には反対でございます。 Hantai de gozaimasu. ヨド、まだ言うのか。秀頼に Ayo は bergerak. Kereta aja 私や kereta 水成がついております後見人など決めずと CG-nya も bagus banget tapi 豊 ya. 臣のように何の憂いもござりませぬどうぞお考え直しを。 Kangin naus く ya. どいぞ、ヨド。その話はもう幾度となくしたではないか。五大老の中より一人選び、秀頼の後見役とする。これはもう決めたことじゃ。お主や三成が何を言おうとも、わしはこの考えを変えるつもりは。なればせめて後見人を一体誰にするおつもりなのか。それは五大老を集めての会議の時に発表する。それ Ayo まで berantem. は秀吉様それはあまり。
黙らぬか。か秀頼を産んだとはいえ、お前は側室。 Oh, yeah. Dia marahin Keluarkan dong. kebahin. 天下人たるわしに意見できると思うな。思い上がりも甚だしい。父上父上。喧嘩はダメでござりまする。秀頼は悲しくなってbetul betulすまんかったな。お主を怖がらせてしもたようじゃ。Even his personality is not stated that sucks. おお、向こうに頭があるではないか。急ぎ向かい牛車を止めよ。秀頼に甘い菓子など買うてやるのじゃ。I managed to see his face even while I was being pushed around in the crowd. so that is Hideyoshi Toyotomi. I had heard he was 62 years young. Young? Ya Young? 62 itu young? He looked able and in good health. Oh, mungkin buat orang Jepang segitu, zaman segitu muda. so ne Now that he had Hideyori-sama, the Toyotomi rule would last. The people welcome a stable government. やれやれ。いきなりすぎだよ。誰だよお前いきなりなんだゆっくりな乗り物で来られちゃ邪魔で仕方ないよ。Wait, Miss Luke. Salah baca nama ya, Nick. You wrong. Halo, hisashiburi. ah Goro-san That's generous of her to add young to Dayone. I had not noticed his arrival. I looked up to see him wearing a frown. あんなのと遭遇してしまうんだから、お嬢ちゃんも災難だったね。not at all. I'm glad I was able to see the rule of our country. Who the heck is this guy? Ini Midori Kawahikaru. Seiyu ga. へえ。あのひねくれた猿みたいな顔にそんな価値があるとは思えないけど、ね。失礼。Dikatain monyet si bapaknya. Shh, Goro-san, don't say that. People will get angry with you. Another harem candidate? Yes, he is. Yes, Gora is one of our harem. 大丈夫さ。悪口の一つぐらいで目くじらを立てる役人なんていやしないよ。Belum tentu Goro-san. ま、感触じじいの耳に入れば厄介なことになりかねないけど。自由だな。 Hysterical geezer? 秀吉のことさ。ぴったりな呼び名だと思わないかい？ちょっと待って。 Ah, Goro-san, you have been bad-mouthing Hideyoshi-sama alone. Do you hate Hideyoshi-sama, Goro-san? そうだね。 Jujur. 嫌いかと言ったら間違いなく嫌いの方に入るだろうね。なんせあの男は俺から全てのものを奪っていったんだから。何? Dendam pribadi? What? いや、なんでもないよ。ちょいとした逆恨みみたいなものさ。お嬢ちゃんをまた甘味どころに誘いたいところだけど、これから酒の約束があってね。今日はこれで失礼するよ。じゃあまたね。またね。Goro-san walked through the crowd that was slowly making its way back on the main road. Goro-san looked different today. Is he? He said Hideyoshi-sama took everything he had away from him. Maybe they have a past? I'm thinking too much. No, please think. Hideyoshi-sama was the ruler of the country. I couldn't imagine that what relationship he would have with a libertine like Goro-san jahat. I decided to put that out of my mind and continue the investigation. Kyo, Fushimi, hit out. As expected, that hair is too stylish for an era like this. Yes, that's too stylish. Yes, you're right. At the end of the day, we returned to the hideout. Brother Chojiro began to speak once we all gathered. さて、2日目の調査で分かったこと、各自この場で報告してもらおうか。猿之助、お前からだ。
おう、武家町調べてたらさ、桐生正親の屋敷に侍が数人入っていったんだよ。そいつらは Aku pakir 桐 gitu. 生の公園のもので、屋敷の主である正親に呼ばれたんだって。The Kiri estate is one of the 4 houses that had their fences fortified, right? ああ、だからやっぱり正親の屋敷が怪しいと思うぜ。屋敷を守らせるために侍たちを呼んだんじゃねえか。しかもその桐生様は威張り腐っててたちが悪いって話も聞いたぜ。いかにも五右衛門が狙いそうだろう。実は俺も五右衛門が狙ってるのは桐生家だと思っています。なんで？ユドゲカマル？はい。急にその屋敷の女中や使用人たちの多くが糸間を出されたという話を聞きました。五右衛門の手下なのではと疑心暗鬼になっての行動だと思います。五右衛門が狙ってる品物も大体予想できています。桐生家には赤ナスという名の家宝の茶器があるそうです。なるほど。それがお前たちの出した結論なのか。Brother Chojiro folded his arm and looked as if in the deep talk. 長次郎殿は一体どこのお屋敷かとお思いですか？私か？お前たちと同じ桐生正親の屋敷。 Saking udah lamanya aku kaget ngedenger dia pakai watashi. なんだ、町人も同じ結論なのかよ。だったらもう決まりじゃねえか。さっさと石田三成に知らせてこの仕事を終わらせようぜ。いや、まだだ。For Bishonens, iya banyak sekali Bishonen di sini. Semuanya cakep. 桐生正親の屋敷でほぼ間違いはないと見ている。しかし確実な証拠が欲しい。Kiara kemana? Baru juga ditanya. 屋敷の誰かを捕まえて吐かせる。それはあくまで証言だ。私が欲しいのは石田殿に提出する証拠だ。じゃあ石川五右衛門が投げ込んだ予告状しかないんじゃない？その通りだ、黒雪。もちろん本物である必要はない。その写しで十分だ。それがあれば実際に取り方を動かす京都諸子大の前田玄伊をも納得させることができるだろう。 He's right. Deputy Maida doesn't seem the sort of to easily trust our word. まあ、つまり予告状の写しがありゃいいってことだな。だったら単純な話だぜ。今晩にでも桐生正親の屋敷に忍び込んで予告状を書き写してくればいいんだからよ。ダメだ。もし万が一見つかってしまった場合、大騒ぎになることは免れない。もちろん甲賀の忍びである私たちが取り急ぎ集められたような侍たちに遅れを取ることは考えられないが、困るのは騒ぎが外へと漏れ石川五右衛門の耳へと入ることだ。奴の仕事の予定を変えられてしまっては元も子もないのだからな。じゃあどうやって予告状の写しを手に入れるのよ。 Kiara asked after a moment of silence. Brother Chojiro answered. 私に一つ考えがある。月下丸の話でもあったように五右衛門の手下かもしれないと疑心暗鬼となり、たくさんの女中や使用人に糸間を出してしまった結果、家の中が大変なことになってしまったらしい。そこで身元のしっかりとした武家の娘を女中として雇おうと考え募集を行っているそうだ。つまり身元のしっかりとした武家の娘ならば女中として屋敷内に潜入できるということだ。なるほど、わかったわ。武家の娘になりすまして私が昼間潜入をするってことよね。任せといて。予告状のしっかりと取ってくるから。キャラは俺と一緒に徳川忍び組の手伝いでしょ。そうだった。でもそうなると彼女しかいないよね。あらあら。そうだ。 Brother Chojiro nodded. Everyone looked at me. You want me to pretend to be a samurai's doctor and enter the estate
as the new maid? そんな Ayo. Iya, Gekka maju Gekka. Mak melarang. どうかお考え直しを No, Gekamaru, I'm going to do it. 任せて大丈夫だな。はいはい頑張ります。No, I mean, I'll bring back the copy. わかった。なら明日の朝までに私は偽の紹介状を用意することにする。Mamak tidak setuju. 明日はそれを桐生正親の屋敷へと向かいなさい。Alright, understood. This was something only I could do. It was also the only way we could obtain hard proof that Goemon had sent me the Kiryu family's sweater. I felt nervous under the pressure knowing I couldn't file this, but reminded myself I was a Koga shinobi before I fell asleep. Oh. Gekamaru story. Kita dapat Gekka. Gekamaru story open. Yeah, Fushimi hideout. Day 3 of the investigation. Today I'm going to infiltrate the Kiryu estate Tigus as maid. Let's save. Oh, let's save first. New. Hai. Udah berubah save-annya. Yatta. Yesterday I declare I did it. I'm worried if I can manage, but I'll do my best. 頑張ってください。ちょっと表情が硬いわよ。もっとにこやかにしなさい。はい。そうそう、そんなに緊張することねえって。お前ならきっとやれるさ。やはり心配です。おかす。変われるものなら俺が桐生正親の屋敷いやいやいや、ちょっと待って。Yusuf jadi metok. Gimana kamu? おいおい、それって月下丸が女の格好するでしょ。Enosuke sering sekali mengutarakan isi pikiran kita ya. 俺はちょっと見てみたいかも。ちょっと待って。意外と似合うような気がするしね。似合うって。私もそれはどうかよ。ものは試しって言うし、月下丸、ちょっとやってみなさいよ。でしょ。Dibully. なんだと？そんな構えなくたって。ねえ、あなただって月下丸の女姿見てみたいでしょ？Yes, you're right. I love to. Ya Allah. Ayolah Gekka. あなたがそうおっしゃるのなら。Nanda gitu. Damai jauh. Aku ngeliat ke kamar mengingatkan aku pada seorang, sumpah. Kakak kirinya. Tomodachi. Tomodachi? Tomodachi iru no? ひどいな、本当に。あなたまで。I'm sorry, Gekamaru. ごめんね。Did everyone get around just to make me more relaxed? I'd have to thank them for that. I'm not so nervous anymore. Tidak menolak untuk menjadi fanboy. Nesama. 本当に気をつけてくださいね。本当に気をつけてくださいね。そうになったらすぐにお屋敷から逃げてくださいね。はい。かすみ、姉様のことが心配です。心配で。泣かないでかすみ。Kasumi, don't make that face. You make it look as if Gekamaru's worry is contagious. あ、こんばんは、カレさん。こんばんは。こんばんは。Welcome to the stream. Welcome to the stream. Thank you for coming. I'll be alright. I'm a Koga shinobi after all. I'll get that copy and come back safe and sound, I promise. はい。準備はできたか？はい。Yes, I am. よし。ではこれを渡しておこう。何？ジョージロに、What is this? 昨日話していたお前の紹介状。もちろん偽物だが、まず見破られることはない。その点は安心しなさい。はいはい。お前は猿大名の遠縁の娘ということにした。名前は江島千代。はいはい。punya nama. 千代江島？その紹介状を見せれば、桐生正親もお前の素性を信用し、私は屋敷の近くで待機している。
何か相談したいことがあったらこっそりと外に出てくるといい。はい。 Alright, thank you, Chojirani. そうそう、紙と矢立ては持った？ Apa ya Tate? Of course. Oh, a yatate is a small gadget that carries ink and a brush. I needed it to make the copy. では改めて命ずる。桐生正親の屋敷に女中として潜入。石川五右衛門の予告状を見つけ、その写しを作ってくるよう。はい。 Understood. I'll go now. Kya Fushimi Bukemachi Career Estate Gates. So this is Masachika Curious Estate. I'll call for someone. Kata dia. Sorry. Excuse me, is anyone home? After a while, I may walk out from the house. 当家に何の用だ？ Oh la la la. I'm sorry to bother you. I came because I heard that you are looking to hire a maid. Please take this. I handed the man the letter. 紹介状か。確かに受け取った。 The man left me and went into the house. It's a letter written by brother Chojiro. It should be flawless. After a while, the man came back again. お待たせした。当家の主が会うそうだ。中へと入るがいい。 Arigato. Alright, this is working. I have to make sure they don't suspect me. I followed the man in, feeling a little nervous. Sorry. I'm sorry. Yo. Kyo Fushimi Bukemachi, Samurai Residence, Masachika Kiryu Estate, Main Hall. I walked along the corridors covered in dots and was led to a room in the back. 正親様、娘を連れてまいりました。Kenapa lagunya gitu? お主は持ち場に戻っておれ。 The man bowed once and left. わしが当家の主、桐生正親じゃ。紹介状読ませてもろうたぞ。あの江島様の当園の方であれば何の問題もない。しかし一つだけ気がかりなことがある。 Masachika-sama frowned. Does he suspect me? My heart froze for a moment. 武家の娘である千代殿に炊事や洗濯、掃除といった雑務が務まるかどうか。 Bisa, aku bisa. I can't have him deny me now. The introduction letter would go to waste. Not to worry at all. I've been taught to do housework since I was little. You can leave it all to me. I declared out of desperation. Masachika-sama relaxed. そうか、それは頼もしい。ならば早速今より働いてもらうこととしよう。 Kita butuh ini Chojiro nih. Yes, thank you very much. まずは食事の作を頼みたい。この数日、みんなろくなものを食べておらぬからな。 Ingat terakhir kali kita masak apa yang terjadi? それから洗濯と掃除を頼む。洗濯物が山となっており、 Curiga kita punya second hand. 誇りだらけじゃ。 Tiba-tiba Geka datang gitu ya guys. Yes. Masak. Aren't there any other maids? 今当家は少し取り込んでおってな。 Jadi kita もともと satu-satunya. いた女中や使用人にいとまを出したばかり。 Semua pekerjaan. 今この屋敷 We に are い the る only のは one. 千代 I 殿。 feel special, but I feel sad too at the same time. I have to do all of that for this huge estate alone? That's going to be a lot to do. やはり難しいか。だったらいいのだ。こちらも無理を言っているのは分かっておる。紹介状を持ってお帰りくださっても。 No, it's alright. I will do it. おお、そうか。それではよろしく頼んだぞ。 I'll have to manage this somehow. Gambatte kami. I listen carefully while I do the work. I must find out where the letter is hidden from what his people are saying. Alright, I'm going to do this. Gambatte. I start to cook, wash, and clean to the best of my abilities. Oh.
Of course, I never forgot to open my ears. I eventually found out two important pieces of information. Firstly, the treasure Akanasu teacup was kept in the storehouse within the estate grounds. See. Secondly, the letter Gaemon sent was kept safely in Masachika-sama's room, the very room I was brought to when I introduced myself. Oh. The problem was that Masachika-sama had shut himself in his room and refused to come out. If he was there all the time, I had I have no chance. I had no chance. I have no change. I remember the Japanese, but I forgot how to read it on English. I'm sorry. Chance. Yeah, chances. I had changed to search for make a copy of the letter. I felt like I had come to that end and signed as I swept the courtyard. What should I do? It had been going so well, and now I'm stuck. If only Masachika-sama would come out of his room even for a short while, maybe I should discuss the matter with someone. A familiar face came to mind when I took to seek help. Ding ding. Whenever I'm in trouble, I always ask Gekamaru for help. Jing 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 jing. But no, he wasn't by my side. I couldn't talk to him. I sighed heavily. Gekamaru. なんでしょう。なんでかかにいる。I jumped into the rabbit and I looked around. どうかお静かに。怪しまれてしまいます。ちょっと待って。Gekamaru, is that you? Are you nervy? はい。ですが、俺は影に潜んでいるため見つかりません。やばい。Why are you here? その何かお手伝いができないかと思い来てしまいました。かわいすぎ。So you were watching me? はい。少し前から。あなたの働きぶり。まるで本物の女中のように素晴らしかったです。あだ。助けて。助けて。You're spying on me? That's not very nice, Gekamaru. あ、申し訳ありません。かわいい。Oh no. ですが、先ほどから随分悩まれているようです。もしや予告状の写しのことで何かありましたか？ Yes, I shall discuss the matter with Gekamaru now that he is here. Well, the problem is... That's about it. なるほど。確かにそれは困りましたね。どこ? Yes, I'm so close. If only he won't leave the room, I'm sure I can find the letter. I moved quietly. Gekamaru fell silent, as if in deep thought. では、蔵の方で俺が騒ぎを起こしてきましょうか。さすが。The storehouse? はい。家宝が危険にさらされたとなれば、桐生正親も部屋から出るでしょう。あなたはその騒ぎに乗じて部屋に入り、写しを作ってください。Oh, then I. Gekamaru's man sound like a good one. I see, alright. It's impressive how you can come up with a plan so quickly. I'm glad I talked to you, Gekamaru. I feel so inadequate. Kenapa? I couldn't manage this by myself. そんな風に思わないでください。確かに騒ぎは俺が起こしますが、実際に予告状 What の happened 写し was を撮る Gekamaru was hiding in the Jadi shadow. We need to enter this house as a maid, and we have some trouble. So Gekamaru helped us, but he can't come out because there's problem. And now he was here in was here. Hiding. We don't know hiding, and we don't know where is he. He just said that he hiding in shadow. Which shadow? Three or house? Do not. Don't know. Yes.
price teacup today's error is price fingers is. つまりこの作戦はどちらが欠けても成功し得ない。二人の忍びが協力し合う。 Jadi beneran suaranya keluar di live-nya si gamenya, takut kekecilan. Will be cooperating. Gikamara is always helping me, but this is a chance where we can finally work together to complete a mission. His words encourage me. I feel optimistic about the task now. Arigato, Gekamaru. I'm so glad I can do this with you. はい。それは俺も同じ気持ちです。 Seneng banget Gekanya juga. Hai. 外のことは俺に任せてください。Kawaii. Doki-doki chata ya mau. Alright, be careful. I whispered to thin air. I heard him respond out of nowhere and then felt his presence leave. Kawaii. Gekamaru will be fine. I have to prepare for my part. I returned to the house and continued to clean as maid. After a while, a sudden commotion erupted outside. What? I heard that the storehouse had caught fire and it was very one in which the Akanatsu was kept. Contoh nih kayak kamu ngebakar si storehouse-nya. Ya aku tahu kamu mau bikin pengalih perhatian cuma Jangan dibakar. This had to be the distraction mentioned before. What a gentleman, he even tells he's gonna go. Yes. Kawaii. Tapi why? I stopped cleaning and headed toward Masachika-sama quarters. Kyo Fusimi Bukemachi Summer Residence Masachika Curious Estate Main Hall. Before I entered the room, I made sure no one was there. I opened the room quietly. Masachika-sama isn't here. He must have gone to the storehouse because he was worried about the Akanasu. The storehouse can't really be burning. It must a small fire only large enough to make smoke. That means I don't have much time. I have to find the letter and copy it quickly. I began searching the room. It wasn't hard to find it. It was inside a desk, slightly scratched, perhaps because it had been put away in a hurry. I took out some paper and mayatate and go to work. There's done. It's getting quiet outside. I'd better get out of his room. I returned the original letter where I found it and hurriedly left. Oh, yatta, kata. Did he burn the whole storehouse? Seems like it. I hope not. We hope no. We hope not. As soon as I had left the room, Masachika-sama came back. The fire had been put out successfully. Oh, aman tuh storehouse-nya. Oh, apparently it wasn't the storehouse itself, but a roll of hay that had been stacked nearby. Oh, bukan storehouse-nya yang dibakar ya kata. They also found a lit pipe. They figured it must have been some random passerby that had tossed it away. Oh, I was relieved to hear that they suspect nothing. Inwardly, I let out a breath. Keeping the copy of the letter concealed, I sneaked out of the estate. Well, that's unfortunate. Why? Why? Yokata ja. Kyo Fusimi Bukemachi, Kiryu Estate Kids. After sneaking out of the estate, I went looking for Brother Chojiro. Brother Chojiro? He said he would be outside. I can't tell for Gekamaru in the estate, so this should be faster. I didn't see him and was beginning to feel worried. Then I sensed a presence behind him. お疲れ様です。やべえ。びっくりした。Gekamaru, thank you for your help just now. I managed just fine because of you. いいえ、無事手に入ってよかった。あなたの手際も素晴らしかったです。You better to let the sun melted. My sister melt because of Gekamaru. Gekamaru abne. Gekamaru smiled at me, squeezing his eyes. I smiled back. He was always there as my protector, but this time he was my partner. That pleased me very much. Well, I usually call Gekamaru. Gekamaru, do you know where Brother Chojiro is? I thought to pass him this copy. I asked him, suddenly remembering what I had come out for. ああ、おそらく長次郎殿は
一時的に離れているのだと思います。先ほどのぼや騒ぎで屋敷の者がしばらくこの辺りを歩いていましたから。じゃあ、あんたはなるほど。That means I won't see him for a while, but I have to give him the letter as soon as possible. I handed the copy I made over to Gekamaru. Gekamaru, can you do me a favor? Could you pass this copy over to Brother Chojiro as soon as you can? I still have work left. If I disappear now, the people will suspect me. わかりました。それではこの写しは俺が間違いなく長次郎殿に届けます。優しい。ありがとう。ありがとう。I watched him leave before returning to the estate. Kyo Fushimi Bukemachi, Kiryu Estate Gates. A few hours later, my day was over at the Kiryu Estate. I left the house after finishing my work. The sun was about to set. It's been a long day. I wonder if Brother Chojiro is out making the report. I began to walk when I found Gekamaru standing in the shadow by the road. ちょっと、何ですか？お疲れ様でした。Dijemput. Gekamaru, did you wait for me all this time? はい。無事に終えられたようで何よりです。予告状の写しは長次郎殿に渡しましたのでご安心ください。Chojiro itu kayak ketua timnya kita. Chojiro Nissan is our team leader. Yes. He is the MC's cousin. Yes, cousin. Thank you very much. 女中としての仕事も明日はやらなくていいそうです。紹介状と同様手紙を用意すると言っていました。And by the way, Gekamaru is the MC's bodyguard. Oh yes, Chojiro is the purple one. He's the long-haired one. I see. So our mission is successfully completed. Yeah, yatta. I was relieved to hear that. I felt a weight lift from my shoulders. The mission was completely different from the practice. I was so nervous when I was making the copy. I walked a little faster to match the fact that I was still a little elated. 誰だって初めはそうですよ。Even you? そうですね。ずっと手が震えていました。I found that hard to believe, Gekamaru. I turned toward him, surprised at his confession. Then I saw him look down at his hand with a dark expression on his face. His hands were trembling slightly. Then he squeezed them shut slightly as if to will them to stop shaking. Gekamaru. I grabbed hold of his hand. Wait. I'm sorry, but if you make such a tight fist, you hurt yourself. あなたは昔と同じことをされるんですね。That sun melted lagi. あの時もあなたはただ黙って俺の手を握ってくださった。Oh my god, why am I feeling the doki doki? Yes. Yes. I'm feeling doki doki. Welcome to Gekamaru Doki Doki Club. Nick, selamat doki doki. That time, he placed his hand over mine. あなたをお守りした時です。Oh my kokoro, oh my gosh, he's not say so. Yes, he's not say so. This part he's not saying so. まだ幼かった頃、子供たちだけで山深く入ってしまった俺たちは、そこで賊と出くわしました。あらあら。なんだこのガキどもは、こんな山奥までやってきやがって。ああ。見たところ大人はいねえみてえだな。さらって売っちまったら金になるか。こりゃいい。ほら、おとなしくしろ。Ada Kasumi. かわいい。なんだこのガキ。一丁前に刀なんか向けやがって。Oh, flashback. Iya. ぶっ殺してやる。
Gekamaru shinobi tapi pegang pedang. Ore wa ano toki 初めて出会う族に体が固まってしまった。それなのにあなたは子供投げに身を挺して俺をかばったんです。あららら。やめろThe first time Gekamaru protected me was also the first time he took a life. Oh. He was still a child, but he killed someone to protect me. Oh my god. Oh. あなたはずっと震える手をただ黙って握ってくれて今のように。He tightened his hold on my hand. 情けないですが。かわいい。あの時のことを思い出すと情けない。今でも少し震えるんです。Ooh, it's nothing to be embarrassed about. You were a child fighting against a grown man. No, that's what he did, yes. そうではありません。俺が怖いのは。sorry. 何？子供投げに俺の前に飛び出したあなたが怖いんです。主であるあなたが従者である俺を守るために Jangan gitu lah. 身を危険にさらすなど。Gekamaru, please don't think that way. I don't wish to be your master who exists only to be protected by you. ですが。It made me very happy today when we were able to work together on this mission. You said this was a mission where we could cooperate, that it wouldn't work if either of us weren't there. I was happy because I wasn't your master and you were my servant then. We were partners. Oh. I was always felt at the village being kept safe. I feel happy and confident now. Do you understand, Gekamaru? Kaget mulu. 月下丸、お前があの子の身だけでなく心も守りたいと思うのなら Kenapa mukanya sedih? 今一度よく考えなさい。 Oh, ini ya. Yang adegan yang ini. どうすれば本当の意味であの子を守れるのか。長次郎殿、俺があなたの従者ということは何があろうと決して変わることはありません。ですがこれからは従者であると同時に同じ忍びとしても共にありましょう。Wow. Yatta, arigato. Gekamaru. 俺もこうしてあなたと共に任務につけて、これからの任務でもこうしておそばにいさせてください。He stared straight into my eyes. Sincerely, I felt warm inside. And my sun is melted again. Yes, I would like that very much. I felt as if I had grown even closer to Gekamaru throughout this mission. We walked in comfortable silence as we made our way back to the hideout. Oh, ubuk sekali sejauh ini. Kill Fushimi hideout. Bentar ya, kita save dulu. Oh. Baru lagi. Iya. Salah. Biarinlah. itu common. Oh iya. Yang common kita. Oke, lanjut. Minus 1 HP. Kita dikalahkan Gekka. I'm back. 姉様、お帰りなさい。ただいま。月下にやっぱり一緒だったんだ。あんたやっぱり心配で屋敷まで様子見に行ってたのね。 Thank goodness I blocked it a little. Yukatta 従者バカすぎる Oh, わ。 for your information bagi penonton baru, Kuroyuki ini adalah adiknya Gekamaru. Kuroyuki is Gekamaru little brother. Yes, Ototo da. まあ
無事終わったみたいだしいいじゃねえか。それでそっちの守備はどうだった？ I managed to get a copy of the letter Brother Chajira is now at Minister Ishida Estate, giving the report. さすが。はい。やるじゃない。ならこれで全員任務は完了ね。Bagaimana untuk itu? やったね。You mean you finished on your end too? もちろん無事に終わったわよ。これで家康様が狙われることはもうないと思うわ。おお、やった。よかったじゃん。まあでも黒雪は途中どこかに行ったりちょくちょく怠けてたけどね。なんだと？黒雪、それは本当か？何？ひどいな。俺なりにちゃんと調査してたんだよ。休み休みね。ダメじゃん。まったくお前のやつは。しばらくは俺がつきっきりで鍛え直してやる。オーガに戻ったら覚悟しろよ。Tuh, Nesan tuh tadi yang minumnya berisik. 勘弁してよ。I'm just glad all of us managed to finish what we were meant to do safely. かすみはみんなが元気で帰ってきてくれてとっても嬉しいですよ。よかったね。湯気も頑張って作ったのでたくさん食べてほしいです。かわいい。ありがとう、かすみ。皆戻っているな。はい。お帰りなさい、チャジュラニ様。随分と時間がかかったようですが、何か問題でもありましたか？夫婦か？スタッフをしていて少し遅くなっただけだ。報告以外の話って何？なんか気になるな。いや、大した話ではない。まあ、長兄がそう言うなら聞いても無駄なんだろうけど。I don't mind. 大丈夫大丈夫。I don't mind と。で結局報告の方はどうだったの？ああ、写しのおかげで無事任務は完了した。まず石川五右衛門が次に狙う屋敷は武家町の5丁目大宮通り沿いにある桐生正親の屋敷。盗みの日時は3月26日の夜。狙う宝は家宝の茶器である赤ナスで決まりだ。へえ、26日って明日じゃん。取り方の手配は間に合うの？前田殿がその場に呼ばれていた。写しを見せたのが良かったのか。まあ写しを見せられたら認めるしかないだろう。Deputy Maeda, I know he hates us shinobi, but he trusted our work. I felt happy to know that. At the same time, everyone seems to relax. では、これで。よかったね。He smiled. Brother Jaga smiled and looked at each and every one of us, and the sketch turned out. よし、今日は心置きなくかすみの作った飯を腹いっぱい食べて枕を高くして寝られるな。何言ってるのよ。いつもそんなこと気にしてないでしょ。そんなことねえし。目が泳いでるよ、猿之助。Free of all that is, Enosuke began chatting as Lee and Kiara responded alike. Kuroyuki joined in their banter. けど、もう京都はお別れなのよね。一日くらいゆっくり遊んでみたかったわ。よかったUdah. Kalau mau pulang. だよな。まあ残念だけど仕方ねえよ。帰り支度もちゃんと済ませておかないとな。いや、その必要はない。But why?
本来ならば明日の早朝には里へと出立するつもりだった。だが少し予定を変えようと思う。戻りは明後日の朝としよう。え、じゃあ明日は？この今日の都で各自好きに過ごすといい。Oh, asik, dapat hari libur. Berlibur. Yay, we got one day holiday. 本当に？そうだ。Pada seneng お banget 前た ya ちに nanti minta. 石田殿が金子を渡してくれた。それも後で配ろう。やった休みだ Oh, ね。 ya kata kalau udah nggak 小 balik 遣いまで lagi もらえるなんて。 Jakarta. Iya sih, libur dan dapat uang. 超に Gajian. Gajian. Kita liburan. Kita bermain. Sik, ayo kita jajan. Jajan. 長次郎殿 Jajan. よろしいのですか Udah sih, ayo kita jajan GK. Ih, Ayo GK. jajan. Oh, ih. Ayo jajan. Kapan Sama. lagi kita di ibu kota 任 ya? 務は果たしたのだ。関東様もそれぐらいの褒美は許してくださるはず。 Udah? そうですか。明日俺朝から出かけるぜ。今日の都のうまいもの片っ端から Dia 食べ mau まくるんだ。 makan-makan. Ini apa ini? 私は Shopping. やっぱり買い物かしら。 Oh, mau beli 素敵な串 sisir. を売っている店があった Masa のよ。 tuh. お土産に買って帰るわ。ねえ、明日は俺と一緒に出かけない？楽しいとこ連れてってあげるよ。Iko. 風呂行き Tuh nggak boleh sama 無理なお願いをするな。 emak. この方にだってきっと予定が終わりだろう。 Tuh. Tete. わざわざ言うまでもないが、羽の伸ばしすぎには注意をするように。決して騒ぎなど起こさぬようにな。 BTW uang jajannya berapa? Nah itu dia pertanyaan. 夜には各自ここに戻っているように。それだけは忘れるな。 Hai. おう、わかったぜ。気をつけるわ。お前も今日の都を楽しむといい。こんな機会、そうはないのだからな。 Hai. Ciao Jirani. Hai hai. Yasumi dazo. And so after successfully completing our mission in Kyoto, we were rewarded with one rest day. I was feeling really keen to leave Kyoto since I wanted more time to see the town, so this made me very happy. It's just a brotherly say. Chojironi says. I need water. Okay. Ulangi lagi ya. You One more just time. drank. It's just Chojironi says. This isn't a change we get often. I want to make the most of the holiday. Okay. What do I want to do before I leave in the capital? Who do I want to spend time with? I talk about my opinions seriously before I went to bed. Yay, chapter 5. Save dulu. The next morning. Save. Mau di sini atau di sini? Baru aja. Baru aja ya. Haraheta. Now we had an unexpected day off. I decided to talk to Gekamaru. Sasugaruta. Gekamaru, what are you doing to do today? 俺ですか Hmm. 特に決めてはいま Isn't せ her ん。 choice obvious, right? His eyes darted about. Watching his reaction, I had a pretty good idea what his plan were. You intend to follow me around secretly today? Didn't you? He looked stuck. I had guessed. Yes, right. 俺はただ心配だっただけで。任務は無事終わりましたが、まだ今日に慣れていないあなたを放っておくわけには。 Kedo, tidak usah sampai seperti itu. He met his exes sheepishly and I burst out laughing. It's all right. Why don't we walk around together then? Kawaii. Nya lucu.
I haven't decided where to go yet, but I was hoping I would have your company. I'd rather have you walking beside me than hiding somewhere else where I can't see you. That look on his face, why you give me that look? Yamete could have stopped with the season. Dik sudah tidak kuat kalau if you can handle it anymore, lambaikan tangan ke kamera. Say bye-bye to kamera. わかりました。この月下丸、何があろうと今日は片時も離れません。Thank you, Gekamaru. Menguras tenaga ya rute ini. I walked side by side with Gekamaru down the streets. I was overwhelmed by the bustling crowds. ではどこに行きましょう。 There are so many shops, it's hard to decide. I thought I would find a place that we walk, but it wasn't as easy as I thought. Oh, okay. See you, Nick. Thank you. See you, Nick. Or should I say, I'm overjoyed our mission was a success. I keep thinking about it so much. Maybe that's why I'm counting of a place to go. ああ、昨日は素晴らしいご活躍でしたね。初任務とは思えませんでした。いや、大げさ。No, I only managed because everyone was with me. I did not deserve the credit. But I do feel more confident. I can face my father without disappointing him. そうですね。俺も親方様にあなたの活躍をしっかりとお伝えします。ありがとう。I was asked if I were walking on the code wherever I took back on the mission. Then Gekamaru stopped and looked at the shop. Do you want to go in? いや、俺のことはいいので。大丈夫だよ。Gekamaru tried to wave it away. But I was curious as to what caught his eyes, so I marched into the shop despite his protesting. It was a small smithy, perhaps it was because it was near Bukemachi. There were several swords on display. Oh, pedang. Gekamaru is skilled swordsman. Maybe he interested in looking at katana. Kamu shinobi tapi pegangnya katana. Are you sure you're not a samurai? Well, he browsed. The owner of the shop poked his head out from the bag and began chatting with Gekamaru with a smile. 戦が多い頃はすぐ補充できるように数重視で作ってたけどね。最近はゆとりも出て技物を作る機会も増えたのさ。あら、よかった。ほら、私が来た。一振りなんて自信作だよ。試してみるといい。おかえりNick. He just left for 2 minutes? Gekamaru reached out for the sword. Then, after making sure there was enough space, he took a few breaths and took a swing. Oh, kakkoi! Cakep mas. Oh, kakkoi wa. His movements were breathtakingly fluid. Once he finished testing the sword, he sighed. でもブレにくいな。研ぎも綺麗だし。これはいい。Terus ada Zawardo. Nasi Zawardo. そうだな。どうだ兄さん。買ってみるかい。Zawardo, the world. What a cool angel. Yes. Angel and he is an angel. The blacksmith began walking around the shop, recommending the better blades. That was amazing. I wonder how he managed to move like that. I was blown away by his skill, but at the same time, an uncomfortable feeling nightly my test. I can see why there are many that ask for him, and I can see how father will get mad
each time he declines an offer. For the sake of Koga, Gekamaru might be better off going on mission than staying in the village protecting me. どうしたのですか？何にもない。It's nothing. I just thought you're so skilled, Gekamaru. Maybe it would be better for you to go on more missions. I said carefully. Gekamaru's expression turned serious. 何をおっしゃるのですか？俺は任務よりあなたの方が大切だと何度も言っているはずです。 My sister melting again. 何を言おうとも俺はあなたの護衛役。決して変わることはありません。 Okay. Gekamaru. He always says that, but is this really right? But as I saw his face slowly fall, I didn't have the heart to reject him. Huh? Oh, it will be better for me to separate myself from him for his own sake someday, but I can't say that no. Alright, but I mean it when I said I thought you were very skilled with your sword. 剣技ですか？ Hi. Yes, I have seen you practice with jari-jari from afar, but it's more impressive when I see it up close. I'm here celebrating technique to hold on for a dear life from the season. Ayo Nick, mau pilih yang mana? Just choosing. You're my friend are beautiful or you look very handsome. If it's me, I will choose that up. You look very handsome. Oh my. And you think? Oh Nick, ayo Nick, bagaimana? How about you, Nick? My brain. Udah, doesn't pengen yang look very handsome ya. Cik, you look very handsome when you do that. Help. I recall how perfectly poised he was, from his nose to the tip of his blade. Oh, Gekamaru? Lihat dia ngeblush. 今まで何度か褒められたことがありますが、かっこいいと言われるとやはり嬉しいですね。かっこいいよ、最初から。You're right. I began to feel shy. He smiled my back awkwardly. Come to think of it, I don't think I've complimented him as being handsome before. I just said it out loud without thinking. Really? ごめんね。なぜ謝るのですか？とても嬉しかったので、もっと言ってほしいくらいです。やばいこの人。He said with a twinkle in his eyes. I didn't know what to say to that. So I hurriedly point towards the sword. Keep calm katanya. Calm. Okay, keep calm. Then, Gekamaru, how about trying out that sword? I'll watch you while you test it out. Gekamaru really has his eyes and surprised at my suggestion, but soon noted. He looked like a child when he did that. Stop. No, my heart can't take it. あなたの望みとあらば、いくらでも剣技を披露しましょう。はい、どうぞ。ちゃんと見ていてくださいね。はい。ちゃんと見てみます。He said cheerfully as usual. I found it endearing and smiled. Kiyofushimi hideout. Our rest day ended and we were back at the hideout shooting. 夕飯も食ったし、あとは寝るだけか。起きたら甲賀の里に戻らなくちゃなんねんだな。なんかもったいねえ気がするぜ。
気持ちはわかるわ。でもどうしようもないことよ。今日一日休みを堪能できたんだから、それで満足しなさいよね。まあそうなんだけどね。Brother Chajira muttered quietly to himself. そろそろ意の告か。Hour of the boar? That's the time Goemon set his strike. 武家町の方ではもう取り物が始まっているかもしれません。夫婦だ。だとしても俺たちには関係ねえよ。屋敷を突き止めるまでで俺たちの仕事は終わってんだから。だよな、ジョニー。何どうしたの？Apa sih, Johnny? ジョニー、どうしたの？なんだか真剣な顔してるけど。What happened? Then we heard deafening clanging from outside. Oh? Are those bells? あらら。どうやら京都諸次第は五右衛門に逃げられたようだね。How do you know? だって今響いてるのは取り方の鐘だよ。そこなんで知ってんのお前。遠くには行っていない。探せっていう意味のね。あ、kabur ya. Goemon escape? They knew when and where he would strike, but still they didn't manage to catch him. Did that mean that our work was now all pointless? どうやら石田殿の心配が的中してしまったようだな。 Ya sedih lagi mukanya. Chojiro udah tahu kah? Brother Chojiro said under his breath, and he turned to us. お前たち、支度をしなさい。はい。What? 支度ってどういうことだよ。昨日石田殿より秘密裏に言い渡されていたことがある。もし万が一前田玄夷が石川五右衛門を取り逃がした時はInosuke probably Inosuke gara-gara out of the board. Maksud jangan yo. Kenapa ya? 私たち甲賀の忍びで石川五右衛門を捕 jadi sekarang kita harus nangkep Goemon. 私たちが Capture Goemon Ishikawa? 町人、つまりそれって今日の都を思いっきり飛び回ってもいいってことなのか？そういう多少騒ぎが大きくなったとしても今晩でこの騒動に決着をつけてしまいたいとのことだ。本当？へえ、石田三成も大胆な決断をしたもんだね。でもまあ俺としては嬉しいかも。少し体もなまってたとこだし。Inosuke, Ranike, Inosuke じゃないもん。ゴエモンだよ。滞在を一日延ばしたのにはそんな理由があったのね。I see. さあ、話はここまでだ。あの鐘が鳴った以上、私たちは動かなければならない。Bisa kerja lagi. みんなすぐに忍び装束に着替えなさい。かすみ、お前もだ。かすみも？Wow. Aduh. We all made our preparation quickly and gathered together. Oh, agak cantik sekali gambarnya. 全員着替え終わ Tapi った。 Kasumi kepotong mukanya sama Kuriki. はい。おう。やっぱりこの格好になると気が引き締まるわね。Wah, ayo kita kagumi dulu gambarnya. Lihat di tengah kawaii. Aku senang apa game ini teh meskipun MC tengah jarang banget ini gitu. Yes, Kasumi lain tengah. Yes, she deserve it. へえ、かすみ、忍び装束姿はなかなか様になってるじゃないか。 Katanya cool, I like the outfit kata Nick. Iya, bajunya bagus banget. Oh, syarek. そんなに見ないでください。かっけえな。Brother Chojiro, I'm ready. よし。それではこれより桐生正親の屋敷へと向かう。はい。We left the hideout swiftly, running through the city cloaked in darkness. We were going to catch the biggest thief in history, Ishikawa Goemon.
今日伏見武家町桐生エステートゲーツ。お前たち何をしておる。早く石川五右衛門を見つけるのだ。前田健一 Dia pakai tudung dulu. Brother Shoshiro spoke to him and Deputy made a look at us with disgust. Bisa aja dong. 貴様たちは Alisnya itu loh. Masih aja. まだ今日におったの。 Hal paling mengagumkan buat Benson di game ini adalah alisnya Maida. Maida's eyebrows. My sister like それ Maida's になんだその eyebrows. 格好は。 Like eagle. 一体何を企んでおる。我らは石田殿より新たな仕事を申し付けられました。石川五右衛門が逃亡をした時は捕獲に力を貸すよう。三成殿がねえ余計なことを。石川五右衛門の風景、それをお聞かせ願いたい。前田殿。 Ayo lo marah Coni. Deputy Maida broke his silence somewhat reluctantly. 黒装束の男だ。覆面をかぶっていたゆえ顔まではわからぬ。取り方30名で追い詰めたが煙玉でもってわしらをひるませまんまと逃げおった。 Deputy Maida cornered his face in frustration. The man he had stationed in the estate would have been some of his very best. Yet, Goemon Nishikawa was able to sleep through their net. He really was something else. Looks feisty. They show. You're right, Nick. お前たち黒装束の男だ。 Aku baru 無 baca 理玉 yang を使 suka った kebuka から gitu. その匂いも体に染みついていることだ。 Semua juga kayak apa chest window gitu baju-baju. Kecuali Kasumi. Iya. Sama kami 各自 paling. 手分けをして探せ。 Sama kita. 任せたぞ。よっしゃ。かすみ、キャラ、かすみを頼んだぞ。わかったわ。かすみ、行くわよ。キャラ姉様。戦いになるようであれば、すぐに近くの者を呼ぶといい。Hai. Yes, I understand. I wonder where Goemon Ishikawa is. I can't let him escape. I've got to find him. 不安ですか。はい。No, I'm fine. けどさっきより表情が硬いよ。ねえ I wouldn't say I'm not nervous. 気にされることはありません。実践を伴う任務となれば体がこわばってしまうのも当然です、ですがあなたは今回それでも何かお困りの時は俺を呼んでください。 Panggil 3 kali. すぐに駆けつけますから。 意外。月下兄なら危ないから一緒に行くって言い出すかと思ったのに。 Malam, Mirai dan kau kata Halo Prabu. Prabu, Halo welcome to the Prabu. stream. Thank you for coming. Enjoy. いや、俺はこの方の妨げにはなりたくない。手を貸すことはあっても、ただお守りするだけのやり方はしないと決めたんだ。Yes, we did. Kikabar turned to me and stared into my eyes. 共に情報を集め。 Jangan nanti Nesan melting. Ya betul udah stop. He took me firmly. I could feel my nervousness melt away. I knew that. Yes, we put in so much effort to find which estate he will rob. We can't let him escape and let our effort to go to waste. では、そろそろ行きましょう。はい。He turned towards the city. It was already nightfall. Kuryoki was grinning and as if he couldn't wait. It's good evening malam. Well, kind of karena yes. Soalnya kalau good わかった。ならお前は俺と一緒に来い。任務中もつきっきりで見てやる。いいのやだよ。いいから来るんだ。ちょっと引っ張んないで。それではお気をつけて。Kikamaru turned to face me one last time before he took Kuryoki with him. Alright, I better get going too.
We all split up in different だ directions. ったはずだ。取り方の配置も完璧。万が一にも取り逃がすはずはなかった。捕獲にまで忍びの手を借りる羽目になるとは悔しい。わしは悔しいぞ。デプティ前田なんだ、甲賀の娘、わしをあざけり笑うつもりか。何よ、このサーティおじさんが。No, not at all. I know you hold a hatred for us, shinobi Deputy Maeda. But now we all have the same objective to capturing Goemon. We are on the same side. Please, let us cooperate. It's not over yet. 甲賀の娘、わしに説教をするのか。No, that's not what I meant. I'm sorry if you take it that way. I'll take my leave now. It seemed he showed his heart for us. But I hope that at a time like this, maybe we will able to see eye to eye. I was about to give up and leave. 待て。Dasar Nandai. bapak ini. Deputy Maeda stopped me. His expression had changed from one of disgust to something serious. 煙に巻かれる Sincere. 中、わしは無我夢中でなぎなたを振るった。わずかながら手応えがあった。 Saatnya mencari Goemon. Goemon might be hurt. That's important information to know. Now I must find him. Where should I go? Ding dit, ding dit. Itu yang merah apa ya? Why the resident district is red and the other is white? Maukah mencurigakan? Desho. Klik aja. Yes. Kayak yang pick me gitu. Kia Fushimi Residential District. かすみ、私のそばを離れないように。怪しい奴がいたらすぐに声を上げるのよ。はい、キャラ姉様。Serius sekali muka Kasumi. How are you? 今のところゴエモンらしき男は見つけてないわ。I've learned something new about him, Goemon Ishikawa. そう。 Oh terbuka, ternyata bajunya Kasumi teh. Mana? それはありがたい情報よ。 Mana? Bawahnya. Bawahnya perutnya. Astaga. 姉様、伝えてくれてありがとうございます。はい、出しまして。私とかすみはもう少しこの辺りを探すわ。あなたは別。姉様、お気をつけて。I will leave this area to Kara and Kasumi. I will search somewhere else. Kiara sounds like Kearu. Kearu itu siapa? Kearu? Kearu? Kia Fushimi Main Street. 出てこい、石川五右衛門。出てこい。俺がとっ捕まえてやるぜ。Henusuke, you are searching here? お前か。ここは店が立ち並んでるだろ。隠れる場所も多そうだからな。Henusuke, I've learned something new about Goemon Ishikawa. 手傷か。わかりやすい目印になるな。これで探しやすくなるぜ。ありがとよ。この辺りは俺に任せとけ。お前は別の場所を頼んだぜ。はい。Sure. I will leave this area to Henusuke. I will go somewhere else. Just Kia Fushimi. Kia Fushimi Castle. Maybe. Yes, damn. This area wasn't far from Bukemachi. I figured it was a place that Goemon might hide in. What if he's hiding inside the castle? Should I go in? I was pondering by the gates when I noticed a figure standing by the street. Hello. Koro-san? あれ？ひょっとしてお嬢ちゃんかい？はい。驚いたね。こんな夜更けにこんな場所で出会うなんて。いやー、怪しい。Neither did I. What are you doing here, girl-san? 俺かい？ん？別に大したことはしていないよ。今夜は月の明るい夜だからね。それを眺めながら一服していたところさ。
Sus. I see. Yellow sus. Yellow sus. Ininya yellow. Yeah, he's sus. He's sus. 俺よりお嬢ちゃんえらく変わった格好をしてるじゃないか。まあそうだけど。俺はあんまり詳しくないけど、それってひょっとして忍びの。なんてしてるの？ Oh no, has he realized? おっと、お嬢ちゃんのことはあんまり詮索しないって決めてたんだったね。これ以上何も聞かないから心配しないでおくれよ。心配はゴロさん。なんだか急いでるみたいだし、俺のことは気にせず用事に戻るといい。Alright, thank you. I will take my leave. I suddenly noticed something. どうしたんだい？ゴロさん、you smell of smoke? そりゃそうさ。一服しているんだからね。This is right. That doesn't smell like tobacco smoke. And that's another smell. おや？おやおや？ I walked closer to him, leaning forward and sniffed his cloth. くんくんくんくん。お嬢ちゃん、やめとくれよ。いやいやいや。一服してるからね。You don't have to blushing 煙の匂いが移っちまう。Gorosan furrowed his brow and tried to step away. But I caught a whiff of a familiar smell. I jumped back. Blood! Goro-san, are you hurt? Not gonna lie, Goro's very dreamy. Ya, Nesang setuju. What? Dulu Nesang bilang gitu, oh cakep gitu. 随分と鼻がいいんだね。実はここに来る途中、うっかり転んでしまってね。本当？膝を大きくすりむいてしまったのさ。いくら月が明るいからって、それに見とれて歩くのは良くないね。お嬢ちゃんも気をつけるんだよ。He scratched his head and spoke calmly, but... Is that true? Are you sure it's just a scratch? Or did Deputy Maida hurt you with his naginata when you tried to run away? Answer me, Goro-san. I pressed him and Goro-san smiled sadly. やれやれ。お嬢ちゃんが相手ならごまかせると思ったんだけどね。さすがにそううまくはいかないか。お嬢ちゃんの推測通り、俺の怪我は前田原因のせいさ。ごえもんみっけ。あのポーズ。最後の最後になぎなたできつい一撃をお見舞いしてくれてね。ふくらはぎをずっぱりとやられたよ。腐っても元信長配下の戦国武将ってところだね。いや、参ったよ。So, you are Goemon Ishikawa? ああ、そうさ。近頃京の都を騒がしてる大泥棒、石川五右衛門とは俺のことだ。見つけた。お嬢ちゃんは甲賀の忍び。そうだね。Yes, you are. やっぱりね。最初に会った時からそうじゃないかと思っていた。最初から？今夜忍び込む屋敷を調べて、あの坊主に伝えたのもお嬢ちゃんたちの仕業だろ。しばらくの間盗みは控えるべきだった。いや、油断してしまったよ。それでお嬢ちゃんはこれから俺をどうするつもりなんだい？ I only have one order. My order from Minister Ishida are to capture you, Goro-san. No, Goemon Ishikawa. やっぱりそう来るか。だけどね、俺はまだ捕まるつもりはないよ。Saying that, he saw something done by his feet. A smoke bomb. White smoke erupted, filling my field of view. I couldn't see Goro-san anymore. じゃあね。早っ。早っ。変身かよ。As the smoke thinned, I caught a glimpse of him jumping over the castle gates. He's going to Fusimi Castle? I have no time to waste. I have to follow him. I must let him escape. I'm a Koga shinobi. Go, 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 MC. I jumped over the main gate after Goro-san. No, Goemon Ishikawa. Kyo, Fusimi Castle, Tenshukaku, Central Tower. The man who had conquered the country Hideyoshi Toyotomi held his head in his head.
いや参ったぞ。もうあまり日は残されておらぬというのにわしは一体どうすればよいのじゃ。悩みすぎて頭が痛うなった。少し夜風にでも当たるとしようかの。He threw that over the window. This old man again. Looking down on him on a whim. A whim, he almost fell over in surprise at what he saw. なんじゃあやつら何見てんの？チラか？ Kill Fusimi Castle rooftops. ここまで追ってくるのかい。お嬢ちゃんも顔に似合わずしつこいね。Of course, I won't let you go. I'm a Koga shinobi and my orders are to capture you. I'm on a mission. If I don't succeed, I'll die trying. 任務か。懐かしい響きだね。俺もそんなものに命を懸けていた頃があったよ。You are shinobi? 大昔の話さ。今の俺は天下を騒がす大泥棒、石川五右衛門。さて、いつまでも追ってこられても迷惑だ。ここらで決着をつけさせてもらうよ。He's coming. I have to fight back. I draw my daggers and raise them. Goemon looked at me surprised. お嬢ちゃん、ひょっとして戦いには慣れてないのかい？ That's not. ごまかしたって無駄さ。手が震えているじゃないか。まあ、心配はいらないよ。殺すつもりはない。ただしばらくの間眠っていてもらうだけさ。Goemon gripped his sword and lowered his body to crouch. 行くよ。He took one big step forward, closing in on me in an instant. His sword has run up diagonally, he swung down at me swiftly. Oh God. Wow. I crossed my dagger before me. I broke his blade. へえ、慣れてない割にはしっかりと体が動いているじゃないか。大したものだね。He smiled as if he knew he would never lose. He took a step back. Again, he lowered a crouch. He began slashing at me without giving me a time to think. Oh. His gloves were heavy. I stopped them, but only barely. Yeah, cool fight, right? Benar-benar ada gerakan-gerakannya. どうやらお嬢ちゃんの忍びの才は相当なものだね。ありがとう。でも力は俺の方が上のようだ。そろそろ限界なんじゃないかな。He's right. My arms are already beginning to feel numb. I can't do this much more. これで終わりにしようか。もう会うこともないかと思うけど、お嬢ちゃんのことは忘れないよ。ありがとう。あっ。With a cry, he leapt forward and broke his sword down. As I saw his blade come down on me, an idea struck. Oh, Gekamaru, iya kita belum lihat Gekamaru lagi. It's my only chance. Nani? I jumped back in the time with his blade, leaping backwards. I cried. Lah nangis dia. Ninjutsu, Hyaka, Shavrang. Oh, kayak itu kayak berteriak gitu. A willow of flower blossoms surrounded us. Hiding behind the wall of flower, I whipped behind him. Wow, kita ngejurus. Skill. Yata, Sasuga. Goemon Ishikawa, you've been defeated. Oh, Sasuga. I knocked him down on the neck before he could turn around. Bangkai. やられた。ねえ、あんな術を持ってたなんて油断したよ。最後に一つ聞かせてくれ。お嬢ちゃ
あんたの名前は神よ。悪くないな。神よ。神様だからでしょ。 After saying that, Goemon clapped slowly. Yeay, kita menang lawan Goro-san. It's over, I did it. I steadied my breathing and have a sign of relief. I knew it. She was using only 1% of her power, right? She's actually strong. Yep. Our MC is strong. Yeah, you go. 今日、伏見 Castle, Tenshikaku, Central Tower. Hideyoshi was watching the battle from his room, making exclamation of awe as he did. 夜分遅くに失礼いたします。秀吉様、至急目を通していただきたい書状があるのですが。おお、三成、良いところに来たぞ。早くこっちに来い。この窓じゃ。どうかなされましたか。小天守を見よ。小天守な、くせ者。これは一大事。すぐに兵を差し向けます。騒がずともよい。それよりもあの娘は何者じゃ。お主なら知っておるのではないか。Accurate imitation. Yang tadi Accurate. Mitsunari squinted in the direction Hideyoshi was pointing. There standing was the young girl that he had just met a few days ago. はい、存じております。あれは甲賀の忍びの娘でございます。父親は甲賀の長、上野勘道。母親は伊賀の長だった桃地丹波守の妹と聞いております。伊賀者と甲賀者の子か。面白い。面白い。面白い。Nah, mau di-save sini. Iya. Gak maksudnya takut ini lagi. Mari kita selesai. Ayo. ひょっとして倒れているあの男が石川五右衛門か。 Very あの impressive. 娘やってくれたのか。 Selamat yang sekarang bisa voice over suara Hideyoshi sama. Thank you. 三成、 Thank you. わしは決めた。牛は決め何をでございますか。今すぐあの娘を連れてくるのじゃ。連れてくるのじゃ。あの娘をですか。秀吉様、それは一体どういう。うるせえ。いやいや、うるせえ。早う手配をせぬか。今すぐじゃぞ。今すぐじゃぞ。御意のままに。伊賀と甲賀の血を引きし忍びの娘よ。この豊臣の行く末、お主に託すこととするぞ。何？なんで？どうして？Ketawanya kenapa gitu? Kyo Fushimi Castle rooftop. After I had defeated Goemon, I realized I was stuck. What should I do now? I'm not strong enough to carry him myself. He wasn't dead but unconscious. There was no question he would wake at some point. What if he ran away while I went to find help? While I thought of the option I had, a figure silently appeared at the rooftop. ご無事ですか。大丈夫。大丈夫です。結果丸黒雪。やはりあなただったのですね。伏見城の屋根に人影が見えて、もしやと思ったのですが。まさかこんなに早く先を越されるとは思わなかったな。They ran towards me and looked down at Goemon who was lying この unconscious. 男が石川五右衛門ですね。That's right. 結構大柄な男だね。屋根から下ろすのも大変そうだ。Gulingkan saja. Gulingkan saja. Yes, I was having a problem with that. Will you give me a hand? もちろんです。すぐに下ろしましょう。はい、どうぞ。After safely reaching the ground, I bowed my head at two. Thank you so much. I would have managed without you too. Now we just need to report to Deputy Meda. じゃあ俺が呼んでくれよ。
黒雪だって全部任せてたら俺が働いてないみたいでしょ。取り方を呼ぶくらいはしないとね。ってことでちゃんと五右衛門のこと見張っといてよ。Lagi tinggal. Wow. Kureki left quickly. Gekamaru heaved a sigh as he looked in the direction he went. 黒雪の言う通り、これではあなたにばかり働かせているようですね。That's not true. I only found him by chance. ですが、そこからお一人で捕らえたのでしょう。今まで里で修行を重ねてきた努力の成果ですね。本当にお疲れ様でした。ありがとう。Kamaru, do you think I'm more like a proper shinobi now? Practice is a different matter from the real things. This was my first mission. I could only learn so much. Still, I managed to use my ninjutsu in the fight just now. That made me more confident. It feels so different from the time I waited at the village for all of you to return. I feel like I can do this now, like everybody else. I smiled happily and Gekamaru nodded in response. あなたの実力は誰にも引けは取っていません。ありがとう。今回の働きを報告すれば、任される任務は少しずつ増えるでしょう。ありがとう、優しい。Do you think we might be able to work together again on the mission, Gekamaru? ええ、もちろんです。はい、ありがとう。俺はあなたの護衛役ですが、助かる。これからは同じ甲賀の忍びとしても力を合わせていきましょう。あなたも同じように望んでくださるのなら、そうありたいと思っています。Gekamaru, he's always been there for me as my protector, but now he's by my side by side as a shinobi. I feel so much closer to him now. よかったね。何？ Nothing. I feel the same way as you do, Gekamaru. I want to work on mission as your partner, as a Koga shinobi too. Would you like that, Gekamaru? Gak gini. How you like that? Ica, sedangkan gue mau please in front of my unconscious body gitu. Di depan tubuhku yang sedang pingsan, kalian. romantis Ria. I felt relieved to see his smile. Then we heard footsteps coming our way. おい、二人ともみんなを連れてきたよ。おいおいおい、五右衛門捕まえたって本当かよ。あなたもやるじゃない。姉様すごいです。あらあら。Kuruyuki, みんな。よくやったな。おい、石川五右衛門を捕らえたとは本当か？本当。Tojirani and Deputy Maida, I better leave the rest to them. But me and Gekamaru stepped back, but Chojiro nodded at us. Then he brought Deputy Maida forward to inspect Goemon Ishikawa. 前田殿、こちらです。はい。おお、わしらを煙に巻いたあの男だ。石川五右衛門に違いない。この男は前田殿へとお引き渡しいたします。石川五右衛門は京都諸子代である前田玄夷殿とその配下の取り方によって見事捕獲された。Kita yang kerja keras. Kok gitu? Oni-chan, Maji? どうぞそう発表なされますよう本当にお願いいたします。kerja keras? 手柄をわしに譲るというのか？本当？私たちは忍びです。存在が知れ渡ることを望みません。後の仕事に悪影響を及ぼします。しかし貴様たちはそれでいいのか？ひどくない？狙われる家を見つけることから石川五右衛門の捕獲まで。Kita yang nemu targetnya siapa? Kita yang nge-copy surat-suratnya kan? 貴様たちはそのすべてを成し遂げたのだぞ。Ya, kita yang melakukan semuanya. 決して表に出ない仕事を請け負うのが私たち忍びの役目。何の不満もございません。Iya sih, cuma Nisa. さあ、石川五右衛門のお引き取りを。お前たち任せたぞ。縛られているからといって油断はするな。はっ。The constables that came with Deputy Maida surrounded Goemon.
We stepped back, allowing them to take custody of him. 京の都を騒がせし大泥棒石川五右衛門、その身柄確かに受け取った。それでは私たちはこれにて失礼いたします。待て。何でしょうか。これまでの Tapi kan 無 dari 礼な tadi 言 ada 葉 ada を si 許してくれ。 Toyotomi. 京都諸次第として貴様たちの協力心より感謝いたす。Ya bayar bayar. Bayar, no. Bayar sih ya, Itu gratis. Tidak ada yang gratis. After saying that, Deputy Maida left with his man, taking Goemon Ishikawa with him. Deputy Maida said thanks to us. He acknowledged us. It makes me so happy. Something feels missing tuh ya. Kita belum, tadi kan harusnya dipanggil dulu ya. Until now he had despised us, calling us untrustworthy. Where's the reward? Yes, where's the reward? We had successfully captured Goemon Same question. In a different light. じゃあ町人、私たちも帰りましょう。あ、そうだな。長次郎。誰？ Ini. It's Minister Shida. As soon as Barachajira noticed his presence, he apologized. 石田殿、申し訳ございませんでした。伏見城で取り物を繰り広げるなど。問題ない。おかげで石川五右衛門を捕まえることができた。お前たちが責められることもないだろう。寛大なお言葉、感謝いたします。こたびの仕事、誠にご苦労だった。 Suaranya Choni tuh kayak dead 石 inside 川五 gitu. 右衛門も捕獲され、これで京の都にも Pulang gitu, 平穏が戻るだろう。報酬の方も可能な限り弾ませてもらう。 Just acknowledge 近く甲賀の里へ送るように。 No, I just Seems want so, no, that's no, what no, I no, feel. that's not the reward. I don't want to take it. Ya, soalnya reward yang sebelumnya yang uang dari Minister Ishida kan itu buat yang informasi ya. But he has to pay. Bukan yang buat nangkep. He have to pay. It's not free. Kita tidak dibayar untuk nangkep. That's not free with my ninjutsu with my. 大切な。 Oh my god. はい。お前は伏見城の小天守の上にて石川五右衛門と対決し、見事打ち倒したのだろう。はい。はい。実はな、その様子を秀吉様がはい、知ってます。天守閣よりご覧になっておられたのだ。なるほど。秀吉様？秀吉様はお前の活躍にえらく感心なさってな。なるほど。直接会い恩賞などを取らせたい。そう申されておるのだ。なんか行きたくない。怖い。あの人。今から私と一緒に秀吉様のもとへと。 Yes, give me a house, give me a car, give me money, give me land, give me gold. 明日の朝が良いのではと進言したのだが、秀吉様たってのご希望なんだ。Yeah, the claimant from them is the reward. No, I need money. 悪いがすぐに伏見城へ来てくれ。いいよ。お金があるならいいよ。I was speechless. Kara and Asuke clapped on me on the shoulder heavily. Gini. Gak apa-apa. To can at least give something as a reward. Yes, give me money. Give me gold, give me house, give me car. あの天下から直接恩賞がもらえるなんて、甲賀の里の名誉よ。車。だな、これは親方も鼻が高いってもんだぜ。車がないから。 Carriage sih tadi ya. Father will be proud of me. If that's in the case, I want to go. Everyone in village will be happy too. お待ちください。Apa, Mak? Apa, Mas? お一人で行かせるわけにはいきません。ditemenin. 俺も同行します。はい、相手は天下人。ああ。恩賞を受け取るだけとはいえ、些細な言動がつながることもありえます。行きましょう。月下丸。待て月下丸。今回城に呼ばれたのはこの子一人。他の同伴は認められていない。いいじゃん、別にケチ。ああ、長次郎の言う通りだ。ここは一人で来てもらわねば困る。ですが。Hikamaru was in a dilemma. I took his hand, hoping to comfort him. Oh. He's alright. I'll manage alone.
It's just for a short while. I will be very careful with my speech. しかし I'm a Koga shinobi. This is one of my duties. Don't worry, I will come home soon. わかりました。行きたくない。He agreed really calmly. I let go of his hand. ではついてきてもらおう。はい。はい。もちろん。Minister Ishida began to walk away. I took one look back at everyone. Kenapa sih kayak perpisahan banget? 知らない。怖い怖い怖い。どうぞ。Oh, I know. I'll be back soon. いってらっしゃいませ。弟。I will. Thank you, Gekamaru. Nani kok kayak perpisahan mau kemana gitu. Tar, mau minum. 6. Let me drink something because I need to drink. Shime Castle. Sorry. Tenshikaku Central Tower. Let me drink. Oke. Aku save dulu ya yang ini. Yeah. Oh. Nah. Kore no maiba? これっていわゆる関節キス？意識したした喉が渇いたら待ってる左手にジャリnyanyiほんの少し触れてみるつなぎたい本音背中に隠すなCoba yang ngisi kakek tadi nyanyi kayak gitu. Iya dah. Ya betul. Iya dah. Ya. That's Wait. Wholesome. No. Kenapa? Disebut wholesome kita tadi gara-garanya. Disebut apa? Apa wholesome? Nah. Yeah, thank you. Thank you じゃないわ。Apa ya? Kejelasinnya gimana ya? I think it's a positive vibes. It's not. Yo. Huh? Like sugo? Jangan kana berfaedah. Bermanfaat berfaedah. Arigato. Hontou ni arigato ne. Arigato ne. Kancha shiteru wa. Don't itashi mention it. Do itashimashou. Do itashimashite. Okay. Minister Ishida and I worked to Hideyoshi-sama's room in the Tenshukaku by one of his attendants. 秀吉様、今後の上の感動が連れてまいりました。ご苦労じゃったな。お主はもう下がってよいぞ。それでは失礼いたします。Minister Ishida bowed his head and left the room. We're alone now. I'd better not say anything wrong. そうか、お主が。はい。上の髪です。シャ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 そう固くならずとも今でこそ天下人ともてはやされておるが、わしはもともと百姓だった男じゃ。緊張するだけ損というものじゃぞ。肩の力を抜き楽に話せ。わしもその方が嬉しいぞ。はい、ありがとうございます。That's a relief. Hideyoshi-sama seems to be a friendly man.
I think I can manage this. I had managed he would be a stern man, since he had the power to unfurl the country. This was a pleasant surprise. Katanya mencurigakan Hideyoshi-sama. Hideyoshi-sama continued chatting with a wide smile on his face. さて、わしがどうしてお主を呼んだのか、三成から理由は聞いておるな。Yes, he mentioned that you watched me fight on the rooftop just now. おお、そうじゃそうじゃ。あれは見事な戦いじゃった。三成から詳しい事情を聞き、直接褒美を取らせたく思ってな。 Tadi aku baru minum kok, man. それにわしはお主に。私ですか？聞けばお主、母親は伊賀のものだというではないか。Yes, that is correct. 伊賀の乱の後、伊賀と甲賀が和睦したという話は聞いておったが、双方の血を引く者が生まれておったとは知らなんだ。しかもそれがお主のような優れた忍へと成長していたとはな。You give me too much prize. I'm inexperienced. In truth, this was my first mission. なんと初めての任務であれだけのことを成し遂げたのか。見事じゃ。Dia mulai sakitからしないの。それでこそわしが見込んだ甲斐があるというものじゃ。はい。実はお主を呼びつけたのには褒美を取らせる他にもう一つ Yes, give me a house, give me money, give me diamond, give me gold, give me car, give me horse. Old man, give me alpaca. に一つ頼みたいことがあるのじゃ。それはまあ急ぐことはなく、何？褒美の方を先にしようかの。お主も楽しみにしておるじゃろうしな。とっておきの品を用意させたのじゃ。隣の部屋に置いてあるからの。ちょっと待っていてくれ。はい。Hideyoshi-sama left the room in high spirits. He has a favor to ask of me? Why me? There are other better shinobi. There was so much I want to ask, but no, I had to wait for him to return. Then there was a commotion. お主は誰じゃ。一体どうやってここで。何どうしたの？ Something's wrong. わしをどうするつもりじゃ。やめろのじゃ。 It's okay. 何どうしたの？Hideyoshi-sama. Hello. I jumped up and opened the Fusuma door the moment and I heard him scream. What? What I saw before was a room spread on the bed. And in the middle of pool of blood. Hideyoshi-sama? I turned running towards him, but I heard someone come up behind me. It was Minister Shida. He took one look at first on the spot. Footsteps rising from all directions, according to Minister Ishida calls. I'm not surprised he was being so. なんと秀吉様が手当てをするのだ。無理でございます。秀吉様はすでに事切れておられまする。Hideyoshi-sama is dead? I can't believe it. I stood there numbly, unable to register what had happened. お前はうちじゃないよ。お前は何ということを。 Not me. 天下人である秀吉様を殺めるなど自分のしたことが分かっておるのか。 No. Minister Shida yelled angrily. I felt the heart from the attempts directed towards me. No, you've got it wrong. I did not do it. 私じゃないよ。今日は伏見ハイドアウト。ああ、
まだ城にいらっしゃるのだろうか。助けて。何事もなければいい。助けてハニハニー。まあまあ。また月下丸の心配性が始まったな。あの子が城に出向いてまだ半時ぐらいなのに、何がそんなに心配なのよ。なんだか嫌な予感がするんだ。忍びとして成長されたのは俺にとっても嬉しいことだ。だがそれと同時にひどく心配にもなる。心配ですか？昔からあの方の心はお優しいまま。Gekka if a girl's let go get her. Iya jemput aku mas. Kalau kata Dasan jemput aku Hani. だからずっとおそばにいてさ。Pick me up, honey. そう思っていたのに。Pick me, pick me, pick me up. 月下兄の言いたいこともわかるけどね。でもあの子は任務をやり遂げたじゃない。きっと今回もすぐ帰ってくるわ。ね、長兄。いいよ。妙だ。はよろ。なんかうん、確かに変な感じだけど、どうしたんだろう。長次郎、私だ。石田三成だ。中へ入るぞ。石田殿、どういたしましたか。何やら慌てているご様子ですか。それお前たちへの見張りだ。おかしな行動を取らせぬためのな。私はお前たちまでもが関与しているとは思っていない。しかし立場的にこうしなければならないのだ。一体何が I did nothing. 詳しい話はお前たちには話せない。石田三成殿、あの方はご一緒ではないのですか。あの娘は今夜はここには戻らない。一体なぜですか。聞くな。今は言えぬ。分かってくれ。俺伏見城へ行きます。はい。あの方を連れ戻してきます。Jalan dia tuk tuk tuk. おい、月下丸、早まるなって。Enosuke jumped in front of Kikamaru before he could leave the house. どけ、猿之助。ほら。あの方にもしものことがあったら、俺は。Probably Mitsunari is the one who planned this out. Yeah, he sus. Yeah, he sus. Mari kita curigai dia untuk sekarang. ならば仕方がない。In a flash, Chojiro was behind 少し Kikamaru. 眠っていてもらうぞ。何してんの？兄ちゃん。Betul yang saya mau tanyakan dari awal kenapa dinamain kami jadi kami sama. Kan kaknya itu dari Kaori kan. Terus Mi-nya dari Mirai. Kami deh. Desho. Cerdas kan kita. Kikamaru was sure on the back of his neck. He glared at Chojiro with a mixed expression of grudge and surprise. He fell forward to the floor, losing consciousness. Oh. 月下兄様。配下の者が失礼をしました。どうかお許しを。気にするな。さすがは長次郎。それで私たちは一体どうすれば。しばらくの間この隠れ家でおとなしくしていてほしい。一応外に見張りは置いていくが、お前たちが隠れ家の中にいる限り手は出さぬよう申し付けて。Kami-sama, that is a unique name. Thank you. それから一番足の速い忍びを選び、この文を関東殿へと届けさせてほしい。その後は関東殿の指示に従ってくれ。必ず関東殿に届けるのだ。頼んだぞ、長次郎。After saying that, Minister Ishida left the hideout in a hurry. 何？一体何が起こってるの？ Kayak 伏見城で何かあったの？ kita それに diisolasi. あの子が関係しているとでも social 言うの？ distancing. Iya. Itu apa namanya teh? Self distance. Ya, isolasi itu. Ya itulah. 私にも一体何が起こっているのかはわからない。差し当たっては
石田殿に言われた通りにするしかないだろ姉様が心配です。う。だからといって勝手な行動は取れない。私たちは豊臣に仕える甲賀の忍びなの。 If any of them went against Minister Ishida's order, it would mean they were giving up their allegiance. All of them understood that, so they obeyed. 猿之助、 Obeyed. お前の役目は分かっているな。ああ、文を親方に届けりゃいいんだろ。任せとけって。頼んだぞ。ああ、甲賀の里まで全力で走ってやるぜ。新記録が出るぐらいの勢いでな。Dadah, terasai. Enes scares out of the hideout. He ran each step quicker than the last. 2 hours later, village of Koga Ueno Estate main hall. あ、親方。猿之助、こんな夜中に一体どうした？何か問題でも生じたのか？俺もよくわからないんです。でも何か大変なことが起こったみたいなんです。とにかくこの文を中に詳しいことが書いてあるはずです。石田殿からか？一体何なのだ？まあいい。とにかく読むこととしよう。なんということだ。まさかこんなことになっていようと。わしの返事次第では甲賀の里は潰れるやもしれぬ。親方、何が起こったんですか？あいつは無事なんですか？あいつは無事だ。ただ猿之助、わしはこれより文を書かねばならん。それまでこの場で待っておれ。わかりました。待たせたな。お前に2本の巻物を託す。こちらは石田殿、もう片方は長次郎に届けるのだ。はい。先に石田殿の屋敷へと向かい、巻物を届けてから隠れ家へ戻るようにしろ。よいな。親方、せめて何が起こったのかだけでも教えてくれませんか？俺気になって。ダメだ。事態が事態だからな。お前だけに先に伝えるわけにはいかぬ。それについては長次郎への巻物に詳しく記しておいた。あやつから説明を受けるがいい。これ以上の話は無用だ。さあ行け。わかりました。失礼します。これも甲賀の里のため許せよ。Ciwa, bagaimana dengan aku? Otosang tiba. Nanda. Ya, kuai. Kenapa ketawanya gitu? Gekamaru. Koe. Ittai dare da? 頼みましたよ。Gekamaru. 必ずや。どういうことだ？頼みましたよ。何が？頼みましたよ。おはよう。夢。今のは一体。月下に起きた？黒雪。まだ戻ってないのか？ならば。待ってください、月下兄様。今は待機と言われてます。そうよ。私たちだって心配してないわけじゃないわ。気持ちはわかるけど落ち着いてよ。Ayo mainkan gamenya Nick。猿之助が帰ってきたら詳しいことがわかるはずだから。猿之助？うん。俺たちは親方に文を届けに行った猿之助を待ってるとこ。だから今は待つしかないよ。そんなの待っていられるか？今すぐあの方の元に行く。待て。長次郎殿。伏見城へ向かうつもりか？当然です。案ずる気持ちはわかる。しかしここで待機せよと石田殿は仰せだ。勝手な行動は許さない。長次郎殿、どいてください。邪魔をするのであれば
あなたを倒してでも俺は行きます。 Aduh. 冷静に Calm down. 落ち着いて。その通りだぜ月下丸。猿之助。お前ら待たせたな。猿之助。おかえり。やっと帰ってきたのね。 Aduh, もう遅いわよ。istri mu 仕 marah. 方ねえだろ。親方が返事書くの待ってなくちゃなんなかったんだから。それに石田三成の屋敷にも親方の文を届けに行ったんだぜ。すっげえ忙しかったんだからな。石田殿のところへ。それで一体何が起こってるの？あの子はどうなったの？俺に聞いたってわかんねえよ。俺は町人宛ての文を託されただけなんだから。町人、これがその文だ。これに全部書いてあるって親方が言ってたぜ。わかった。すぐに。長次郎殿、一体何が書いてあったんですか？町人、なんとか言ってくれ。黙ってちゃわからないわ。町人様。 Iya lo diserang lo. 皆心して聞け。昨晩伏見城豊臣秀吉が死んだ。嘘だろ。秀吉様は一体どうして死んだの？事故？病気？そうではない。秀吉は殺されたのだ。犯人は甲賀の忍び。はい。 They all fell silent in shock. Inosuke was the first to react. The brain time. おい、ふざけんなよ。どうしてあいつが秀吉を殺さなきゃなんねんだよ。 Tuh, dengar Inosuke. Arigato. わからん。できない状況で捕らえられたようだ。沙汰はこれから決まると。なんだよそ Is れ。 this road to bad ending? あいつが犯人なわけないじゃん。町人、それで関東様は何て言ってるの？私たちにあの子を助けろって。すぐに伏見城に。そうだ。今すぐ甲賀へ戻るようにと。あらぬ疑いがかかるような真似はせず、おとなしく里へ戻ってこいとの命だ。嘘でしょ。 Siapa ya yang bunuh Dare-daro? それでは親方様は Kita ご自分の dibuang 娘を見捨てるというのですか？ sama ayah. Sendiri. Kita dicoret dari kakak. What? What? Dad? Jahatnya. Father, really? 親子の縁を切る Oh my god. Really? もはやあいつは自分の娘でもなければ甲賀の忍びでもない。 Cuman difitnah astaga. Really? 石田殿に伝えるそうだ。 Oh my god. そんな。ひどいです。そんなのひどすぎます。そうよ。長次郎殿、まさか命令通りこのまま里へ戻るつもりですか？そんな。きっとあの子このままじゃ死罪になっちゃうわ。それなのに帰るなんて。無論関東様の命に従うように。 Jahatnya. Jody, tasukete yo na. わかりました。では俺は行きます。どこ？おい月下丸、お前まさか。俺はあの方を守る。それが必然で絶対だ。 Kenapa Resan melted lagi? 俺はあの方を守る。 Ini mah yang berbunga sih kaminya. あの方を守る。 Tring, teng 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 teng. Ya, rute GK makin terbuka lebar. それを邪魔する者は倒す。はい。はっ。 Medosta? Kikamaru to several kunai daggers. They stabbed the floor. 月下丸。おい待てよ。
Karen and SK yelled after him, but he had already gone. And Meadow star? ああ、行っちゃった。これで月下にも Sudut baru. 里に戻れなくなるね。 Si Gekka warna matanya tadi berubah. 町人、止めなくていいの？月下丸まで行っちゃったわよ。それ以上は言うな。私たちは命令にして感動す里へ戻るのみだ。 Yes. Bye dad. Bye father. 嘘だろ。本当に置いてくのかよ。すぐに郊外へと戻る。 They all fell silent at that order. Then one by one they began packing their bags, following Chojiro's example. The heavy silence lasted till they all left the hideout. Aww. Hidotsugi. Kyo, Fushimi Castle, Peraturan Tell. A lot of the time has passed. I still can't believe it. Hideyoshi-sama was killed. The place stank of blood. He was dead, I'm sure of it. But who did it? I heard footsteps. Someone's coming. Minister Ishida. まだ起きていたか。 Minister Ishida, I did not kill Hideyoshi-sama. Please listen to what I have to say. 黙れ。 Buset. そんな世まいごとをいくら並べたところで通用はせぬぞ。あの状況でお前以外の一体誰が。 Curigakan, sas, fix, sas, you sas. I did not do it. There was someone in the other room Hideyoshi-sama went into. That someone must have. That's right. Please ask someone from Koga to come here. They will be able to find out who the true killer is. They can prove my innocence. Please. 残念ながら長次郎をはじめとする甲賀の忍びたちはもう京にはおらぬ。すでに荷物をまとめて甲賀の里へと帰っていった。 No. 明日開かれる五大老会議にてお前の処遇も決まるだろう。天下人である秀吉様を殺めたのだ。死罪は免れぬと思え。それだけを伝えに来た。 Yeah, sas. 自分がどれほど大それたことをしてしまったのか、その愚かさ、罪深さを悔いるがいい。お前たちしっかりと見張っておるのだぞ。は、お任せを。秀吉様を殺めた大罪人を逃すようなことはいたしません。 The prison returned to its previous silence. I slumped onto the floor. Everyone's left for Koga village. They've left me here. Am I going to die here as Hideyoshi-sama's murdered? That means I'll never see Koga village again. I can't see anyone ever again. That's... Help me. Somebody, please. There was a sudden commotion. I heard someone moan and fall to the ground. What's happening? I grabbed hold of the bars and looked outside. Standing there was someone I didn't expect to see. ご無事ですか。 Hi. Gekamaru, I thought you returned to the village. 静かに。 Ayo. 今開けますか。 Bapak, kita ぼやぼ diselamatkan. やしてはいられません。異変に気づき、すぐに誰かが駆けつけるでしょう。急いでここを抜け出します。黙って俺の後をついてきてください。いいですね。Gekamaru. お願いします。どうか今は俺の言う通りに。さあ。行きましょう。 He stretched out his hand and I took it. Alright, I'll follow you, Gekamaru. では、行きましょう。行きましょう。Kyo, Fushimi Temple, outskirts of town. We ran from Fushimi Castle without stopping. It was a long time before Gekamaru halted. Of course, he rescued her. Nice. どうにか無事に城を抜け出すことができました。ここまで来ればとりあえずは大丈夫でしょう。助けが遅くなり申し訳ございませんでした。大丈夫。
Please don't apologize. It must have been difficult to break through security. I was so happy to see you. ひどい目には遭わされませんでしたか？もし怪我など負われているようでしたら、すぐに手当てをいたします。I'm alright. I didn't suffer any hard interrogation. Or rather, they didn't interrogate me at all because they had already decided I did it. Kikamaru, do you know why I was kept in prison? はい。長次郎殿より伝えられました。あなたが豊臣秀吉を殺害したと。I did not kill Hideyoshi-sama. I heard him scream and run to him, but then he... 分かっています。あなたがそのようなことをするなど思ってもいません。I knew he meant it. He believed me. I felt my eyes heat up at his words. Before I could stop it, tears streamed down my cheeks. Kamaru, arigato. どうなさいましたか？ Nobody believed that. I said the castle. They didn't even listen. So when you say you believe me, I feel so relieved. Arigato, Kikamaru. Arigato. Arigato. Kikamaru listened to me without a word. Then he smiled softly. もったいないお言葉です。さあ、どうぞ。Nice choice of もう words, 涙をお拭きくださ Kikamaru. い。 Yes, Geka, thank you. He passed me a handkerchief. I took it to wipe my eyes. His handkerchief was warm, and it warmed my heart. You're right. I can reason to Koga village with the red eyes. Everyone will look at me. Once I return, I must talk to father and discuss the matter. I'm sure father will gather some people to find the real murderer. Once that is done, I can prove my innocence. Let's go home. Kikamaru? What's wrong? You look troubled. I looked up at Kikamaru's frowning face. He closed his eyes once and began to speak slowly. あなたはもう甲賀の里には戻れません。Nani? What are you saying? This isn't the time to kid around. これが冗談であったならばどれほど良かったか。昨晩石田三成が隠れ家を訪れ親方様宛ての文を託していきました。文にはおそらくあなたが秀吉を殺害したと書かれていたことでしょう。猿之助が文を持ってすぐに甲賀の里へと立ち、夜中のうちに親方様からの文を持って戻ってきました。What did father say? 親方様からの文には責任が甲賀の里に及ぶのを避けるためあなたとは親子の縁を切ることとする。もはやあなたは自分の娘でもなければ甲賀の忍でもないと。That can't be true. That can't be true. Father can't have this know me. I'll go back and ask him. I will see if he really mean it. それはなりません。Why? 甲賀が秀吉殺害に関与しているという嫌疑をかけられることを、里に戻ってきたあなたをそのままにしておくはずがありません。親方様は間違いなくあなたを捕らえ石田三成に引き渡すでしょう。 But もう一度言います。あなたはもう甲賀の里に戻ることはできません。あなたはもはや甲賀の忍ではないのです。Gekamaru's words hurt. Gekamaru's words hurt. The world went black around me. I have no home to return to. That's just harsh, man. Yes. There's no way I can prove my innocence either. I had nothing left. The only future I had was to be caught and hang out from a crime I did not commit. 俺が逃がします。
はい。はい。俺と共に逃げてください。Kamaru, what do you... 脱獄したあなたを石田三成が放っておくはずはありません。きっと国中に知らせを走らせ、あなたを探し捕らえようとするでしょう。あなたが助かるためには逃げ延びるしかないのです。I have to keep running. Kikamaru is right. The whole country will be looking for me. If I want to stay alive, I have to keep running. But I can't do that, Kikamaru. I can't run without you. I can't run with you. なぜです？ Because if you come with me, that means you will be hunted down as well. You wouldn't be able to return to Koga village either. I can't let that happen. Ikamaru didn't answer me. Instead, he smiled gently as if to reassure me. Because of that, I finally understood. There was no turning back. Kikamaru, you... My voice shook. You said father disown me? Disown me? Because he was worried Koga would be held responsible for Hideyoshi-sama's murder? But you came to save me. That means... That's gonna be exhausting. Just run every single time. Iya, kayaknya capek ya. Gak ada tempat buat ini. Singgah kayak gitu kah? すでに俺も甲賀の里には戻れない身です。I felt sick. My vision blurred. I hated my own stupidity for taking his helping hand. What have I done? Kikamaru, ごめんなさい. I staggered back, but he held my hand firmly. 言ったはずです。たとえ里にとって Makin mendekati, aduh. どれだけ重要な命であろうと Kokoronya Nesan tidak siap. 俺にとっての一番はあなたをお守りすることだと。 He looked into my eyes earnestly. He never let go of my hand. Then he looked up at the west sky. ご覧ください。あの有明の月を。The moon had almost descended, but a ghost of it remained. He looked back at me and got down on one knee. Nande? Ayo. Aduh. Nande! Every time someone choose to run, they're gonna lose someone. So I hope that will not happen. Aku juga berharap begitu. Semoga. Michi. What? 月は西に落ちようとも天からは決して離れることはありません。 Aku pengen save segini. Ada nggak ya? Mau screenshot? 地平に沈み Bisa mau た screenshot? とえその姿が見えなくなろうとも Ini tuh 月は確か screenshotnya にそこにありま pakai す。 ini kalau nggak salah teh apa ya? Ya benar. Motong sendiri gitu. Iya. Tunggu ya lagi nge-screenshot. Yo. Nanti aku send. Oke. Gimana sih nge-save? Oh ini ya. Tuh save tuh. Oh nice. Desho. Iya di sini dulu aja ya. Kembali ke game. Ini gamenya kan bukan screenshotannya. Tadi dulu. Close. そして夜には再び天にその姿を現すのです。 Kind of. 俺にとってあなたは天です。月である俺はどんなことがあろうとも決してあなたから離れることはありません。 Ara. My sister melting again. Lihatlah dia meluk bantal. たとえあなたが甲賀の忍びでなくなろうとも
あなたが俺の守らなければならない大切な方だということに何ら変わりはないのですから。Gekamaru. 俺は今ここに誓います。 Waduh. 日の本の国のすべてを敵に回そうとも。 He said his words firmly, holding tight onto my hand, and he meant it from the bottom of his heart. It was his loyalty that had protected me all this time. Maybe it was because he felt responsible. Maybe it was because he thought it was his duty. Or maybe it was because he had been with me since birth. I constantly worried that maybe I shouldn't accept his devotion. But that sounds sweet words you're saying right there, right? I knew because we had been together for so long. If I leave him now, he will never forgive himself. He will never forgive himself for letting me go. Nice example, man. I stood there referring whatever I chose I met, it would hurt him. If that's the case, I want to be with him. Ooh. There wasn't a clear answer to this. I simply didn't want to shake away his hand. Are you really sure? はい。Alright then. 何があろうとも俺はあなたのそばにいます。 Thank you, Gekamaru. Thank you. Wah, Sebashio. 今日節目からさ、メインホール。もうこんな時間だから。Yes. I think we have to rest. Iya, kita because butuh istirahat it's juga. Actually, I'm not really tired, but yeah, my body need rest. Jadi bagaimana Resan sejauh ini? I need Gekamaru now. We need Gekamaru in our life, ya. Yes. Got the feels katanya. Yes, feelsnya. Jadi apakah sejauh ini regret masuk rutenya Gekamaru? No. Nope. Ya, lumayan sih ya. Apa soft boy Gekamarunya jadi ke kitanya. Soft juga. Ngesim. Nashikata. But I'm just scared about something. What if people of Koga will search him and kill him too? I think they will. So ne. I think at some point that father of us, Kando-sama, will told Chojiro and the others to kill us. They sure. And in the process, Gekamaru will protect us. And maybe I just hope if we get bad ending, maybe something bad will happen to him. Jadi ayo kita hindari bad ending. Please don't give us a bad ending because it's really hard for my heart, my kokoro. Our kokoro will not take it. It's so hard for me. It will be hard. When no one trusts you about your innocence and you didn't do that too, it feels so bad. And just come over there and he said that I trust you is really calm and really so. Oke deh. Mari kita hindari bad ending. Mari kita bahagia. Kesel. Kesel. Let's be happy. Okay, let's be happy. Let's Happiness have coming. Yes. Let's have a good ending for us. Yo. And yeah, guys, thank you for coming with us. Thank you for accompany us until now. Ini dari tadi siapa aja kah yang masih ada aja yang Next. Makasih Nick, ini banget apa aktif sekali. Terima kasih untuk thank you for your comment. Really yes. Moral of the story, Gekamaru is a safe and wholesome lad. Iya sih, sejauh ini dia baik banget sama kita.
Mungkin ya salah satu alasannya karena dari kecil bareng-bareng. Sana Jimmy dan dia bodyguard kita. Just wait for the next story and the next story maybe. Thank you Nix, thank you Kurowe, thank you Dem. Yo, thank you. Terus Hiro-san, Meru-san. Oh ya Hiro-san, Meru-san. Terus Prabu. Siapa lagi? Kaole, iya. Terima kasih. Kita aja si Jordan. Oh iya Jordan, ya di atas tuh. Who else? It was a fun stream, I enjoy it. Oh, Hige-san. Itsukara desu ka? Tiba-tiba. Oh ya ada Ota juga tadi di atas. Ota. So. Siapa lagi ya? Pokoknya nggak kesebut. Rizal. Oh ya Zel. Sempat ada Zel. Terima kasih udah datang. Thank you. Parahmed sekolah Haruna Hanina. Profesor Haru. Terima kasih sudah datang. Thank you for coming. Kare. Well, I will go to training arc to level up my defense for Gekka Moral season. Oke, berarti di stream selanjutnya kamu harus sudah level up ya Nick. Yes, me too, and of course me too. Nesang juga siapkan kokoro kalian semua. Oh no. Karena kita sudah masuk rute berarti bakal banyak keromantisan lagi. Oh no. Hai, Atsukare. But I still feel bad about Toyotomi-sama. Hideyoshi-sama. Kawaii so-chan. Kita Sasuke dia tiba-tiba mati. So. Ikinari sugi. So ne. I didn't sass him, but yeah, he feels so mencurigakan, so ya. Ya, tapi ya itu kasihan dia kayak, "ちょっと待って、かわいそうじゃない？なんでいきなり?" とか。ちょっとびっくりした。 tenang di alam sana. So. Oke, sampai jumpa di stream berikutnya. See you on the next stream. We will stream again at the same time, same day. Mata ne. Thank you for coming. 来てくれてありがとう。バイバイ。Oh, Trakteer ありがとうね。Oh ya, Trakteer ありがとう。そう、バイバイ。バイバイ。お疲れ。バイバイ。おつみおつかおつみおつかおつゆき。おつみんな。おつみんな。バイバイ。